Hey, hi అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగడానికి ట్రై చేయండి. హాయ్ ఆల్, ఒక 1 minute ఫార్వర్డ్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మొత్తము ఏమంటారు, ఆ వీడియోస్ కావాలి, ఈ వీడియోస్ కావాలని ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య. ఏదో క్వశ్చన్ అని అంటే అసలు వచ్చింది రాత్రి. యా, సో ఎవరైతే ఇంకా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో యూ గైస్ కెన్ డౌన్లోడ్ ద యాప్. ఓకే, సో ఓకే, ఇక్కడ పిన్ చేసిన, నేను కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసిన. యూ గైస్ కెన్ గెట్ దిస్ యాప్. ఓకే, సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే లైక్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కోర్సెస్. ఓకే, సో మనం ఏమైతే కోర్సెస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసామో ఆ కోర్సెస్ అన్ని కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఓపెనింగ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్ ఆల్సో లాడ్ ఆఫ్ కాల్స్. ఓకే, సో కాల్స్ అంటే లైక్ చాలా మంది కాల్స్ చేస్తున్నారు రిగార్డింగ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో అవన్నీ కూడా నేను ఈరోజు క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో మనం స్టార్ట్ చేసిన వాట్సాప్ గ్రూప్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో యా, ద ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లైక్ మీరు ఏదైతే కోర్సెస్ ఉన్నాయో మనవి, సో అన్నీ కూడా ఆఫర్లోంచి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే లైక్ ఇట్స్ లాస్ట్ 2 days. ఓకే, సో ఈ సాటర్డే సండే మాత్రమే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఆఫర్స్. ఓకే, సో తర్వాత లైక్ దే వోంట్ బి ఎనీ ఆఫర్స్ యాజ్ సచ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్ వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ విల్ లాట్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ విత్ ది ప్రైజెస్. ఎందుకంటే లైక్ వీ కెనాట్ గివ్ లైక్ ఆ ప్రైజెస్లో మనం ఇవ్వలేము. ఓకే, సో ఎందుకంటే లైక్ ఆఫ్లైన్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఓకే, సో అదొక ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో అంటే ఎందుకు ఆఫ్లైన్ అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో వై వీఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్లైన్ అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆఫ్లైన్కి వెళ్తాను అంటే ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్ అంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్తో చేయమని అడుగుతున్నారు చాలా మంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ది కోర్సెస్. సో ఈ కోర్సెస్ అనేది జనరల్గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ ఈ కోర్సెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్. గిటాబ్ యాక్షన్స్ వస్తుంది, AWS వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ వస్తుంది, కంప్లీట్ డెవాప్స్ ఈ కోర్సెస్లో. అండ్ ఆల్సో కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో కాలేజెస్లో ఎవరికైతే ప్రాజెక్ట్స్ కావాలనో. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఆల్ ది రెగ్యులర్ థింగ్స్ విచ్ యూ కమింగ్ ఇన్ ది కోర్సెస్. ఓకే, సో దట్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, సో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు పిన్ చేశాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ, ఆ పిన్లో మీకు యాప్ లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ యాప్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు iOS అయినా సరే, ఆండ్రాయిడ్ అయినా సరే, రెండిట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది మన యాప్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్. ఓకే, సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ లైనెక్స్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ యాన్సిబుల్. రెండు సపరేట్ రెండు కాంబైన్ కావాలనుకున్నారు లైనెక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో అంటే వీ హ్యావ్ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ డెవాప్స్ పల్స్ ఆర్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్, రెండిట్లో నేమ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ఇస్ లైక్ అ వర్చువల్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్స్ కంప్లీట్ వర్చువల్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో యూ విల్ బి
కమింగ్ టు ది ఆఫీస్ కైండ్. ఓకే. సో మీరేది నేను ఈరోజు వస్తాను, నేను రేపు రాను అట్లాంటి కాన్సెప్ట్‌లో ఉండదు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ యూ హావ్ టు కమ్ డైలీ. ఓకే. సో మీకు జాబ్ లేదు అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ద జాబ్, యూ ఆల్రెడీ నో డెవాప్స్. మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చు. బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఆఫీస్. హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే. సో మనం ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అయితాము, హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్ అనేది యూ విల్ బి కంప్లీట్‌లీ సీయింగ్ ఇన్ ది ఆఫ్‌లైన్. ఓకే. సో అంటే లైక్ యూ విల్ బి వాకింగ్ ఇంటు ది ఆఫీస్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే. సో ఆఫీస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే మరి ఆఫీస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆఫీస్‌లో ఉన్నట్టు మనకి ఏసీలు పెట్టేసుకొని మనం ఆ సెటప్ కాదు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నార్మల్ లైక్ ఎన్ సెటప్ బట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ వి డూ. ఓకే. సో హౌ ది ఎన్విరాన్మెంట్ లుక్స్ లైక్ అనేది కాకుండా లైక్ వాట్ వి డూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాస్పెక్ట్. ఓకే. సో అది మనం చేస్తున్నాము. ఓకే. సో కంప్లీట్‌లీ మీకేందంటే ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం మనం. ఓకే. సో విల్ పిక్ అప్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ నేను గూడా ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ లాగా చేశాననమాట. ఓకే. సో, ఐల్ బి వర్కింగ్ యాస్ ఎ లీడ్ అండ్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ మీ. ఓకే. అట్లాంటి కాన్సెప్ట్‌తో విల్ బి డిజైనింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అండ్ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఐ విల్ బి స్పూన్ ఫీడింగ్ యూ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన యూ హావ్ టు నో ది డెవాప్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే. సో, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను గైడెన్స్‌లో మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్కౌట్ అంటే లైక్ ఆఫీస్‌లో ఎట్లా చేస్తామో అట్లనే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఆఫీస్‌లో ఎట్లా ఉంటది మన కొలీగ్స్‌తో ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం, ఎట్లా చేస్తాం అనేది అట్లనే రన్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కెళ్తున్నాము మనము. ఓకే. సో, లైక్ మనకు స్పూన్ ఫీడ్ చేస్తారు. ఓకే. తర్వాత మనము మళ్ళా జాబ్‌కెళ్ళిన తర్వాత మనకు ప్రాబ్లమ్ వస్తది. అట్లాంటి ఏమంటారు ఇష్యూ లేకుండా ఆఫీస్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఓకే. నేను ఆల్రెడీ ఆఫీస్‌లో పని చేస్తున్నా. సో, ఐ కెన్ గో అండ్ వర్క్ ఎనీవేర్ అనే యాస్పెక్ట్‌తో మనం చేస్తున్నామన్నమాట. ఓకే. సో, థట్ ఈస్ వన్ థింగ్ లైక్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్. ఓకే. సో, Ansible ప్లస్ లైనెక్స్ అండ్ ఆల్సో ఆహ్, డెవాప్స్ డైనమిక్స్ ఆర్ డెవాప్స్ పల్స్ అది ఇంకా నేమ్ అది డ క కన్ఫర్మ్ చేయలేదు నేను. ఓకే. సో, బట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ వర్చువల్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. సో, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన. సో, దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎ కైండ్. సో, హోప్ యూ గైస్ విల్ ఎంజాయ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ఆఫ్‌లైన్. ఓకే. సో, లేదు నేను ఆన్‌లైన్‌లో జాయిన్ అవుతాను అంటే మీరు ఆన్‌లైన్‌లో జాయిన్ అయితే మీరు కంప్లీట్‌లీ ఆఫ్ లొకేషన్‌లో ఉన్నారు. అసలు మీరు హైదరాబాద్‌లో లేరు. హైదరాబాద్‌కి రాలేరు. హైదరాబాద్ సిట్యుయేషన్‌లో చుట్టుపక్కల లేరు అంటే అప్పుడు దెన్ యూ గైస్ అంటే కంప్లీట్‌లీ హెల్ప్‌లెస్ అంటే నేనసలు రాలేను. ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్ థట్ మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ అండ్ స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ గైస్ కెన్ చూస్ లైక్ ఆన్‌లైన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఇఫ్ అంటే అంత వర్తీ ఉండదు. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది ఆన్‌లైన్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏదైతే డెవాప్స్ డైనమిక్స్ అనుకుంటున్నామో దానికి. ఓకే. సో, ఫీజయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిననుకుంటా. సో, వి ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఆల్ ది స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో, మీరు 630 నంబర్ ఉంటది ఈ డిస్క్రిప్షన్‌లో. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వీడియో చేస్తున్నామో, వీడియో డిస్క్రిప్షన్‌లో మీకు 630 నంబర్ ఉంటది. ఆ 630 నంబర్‌కి కాల్ చేస్తే లైక్ దే విల్ గివ్ యూ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది కోర్స్. ఓకే. సో, ప్రతి కోర్స్ కూడా లైక్ అంటే జనరల్ కోర్సెస్ అయితే మాత్రం లైక్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 8000, 9000 ఆ లెవెల్‌లో ఉంటాయి. బట్ డెవాప్స్ డైనమిక్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ బి మోర్ ప్రైస్ అంటే లైక్ ఎక్కువ ఉంటది. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ సింపుల్ కోర్స్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే. సో, బికాస్ యూ గైస్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ 2-3 మంత్స్. ఓకే. సో, కంటిన్యూయస్‌లీ 2-3 మంత్స్ వచ్చేసి మీరు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్. ఓకే. సో, ప్రెజెంట్ ఎనీ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ డెవాప్స్ 2, 2+, చాలా కష్టం. 3+ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే. సో, 3+ వాళ్ళకి పడుతున్నాయి. ఓకే. సో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసి ఎవరైతే అంటే లైక్ ఎక్కువ సీనియర్స్‌ని చాలా మందిని హైర్ చేశారని విన్నా నేను. ఓకే. సో, మా ఫ్రెండ్స్ సైడ్ చాలా మందికి కాల్స్ వచ్చినాయి. బికాస్ దే ఆర్ ఆల్‌మోస్ట్ 14 ఇయర్స్, 12 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళకి చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి లాస్ట్ వీక్‌లో. అండ్ ఆల్సో 4+ వాళ్ళకి చాలా కాల్స్ వచ్చినాయని విన్నా. సో, 2+, 1+ అయితే ఇంకా చాలా తక్కువ. అంటే లైక్ ఇట్ స్టిల్ వి నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ థట్. ఇంకా పికప్ అవ్వడానికి టైం పడతది. ఓకే. సో, 2+ వాళ్ళకి అని 3+ వాళ్ళకి గాని ఓకే. సో, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఓకే. సో, జనరల్లీ 2024 సెకండ్ క్వార్టర్, ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎండింగ్‌లో అంటే లైక్ మోస్ట్‌లీ ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఆ టైంలో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ పడే ఛాన్స్ ఉందనేసి టాక్ ఉంది. సో, చూద్దాం అంటే వెయిట్ చేద్దాం. లైక్ వి కెనాట్ సే థట్ ఈ టైంలో ఓపెనింగ్స్ ఖచ్చితంగా రావు అనేసి ఏమి లేదు. ఓకే. సో, అంటే డిసెంబర్ అయితే చాలా డ్రై ఉంటది. ఆబ్వియస్‌లీ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండేది. నవంబర్, డిసెంబర్ అనేది కొంచెం డ్రై ఉంటది. సో, ఆల్రెడీ మనం అక్టోబర్‌లోకి వచ్చాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఈస్ వన్ మంత్ విచ్ విల్ లైక్ ఎక్కడ చాలా మందిని హైర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటది. ఎందుకంటే అందరూ 3 మంత్స్ నోటీస్ పీరియడ్‌లో ఉంటారు. చాలా మంది ఫెబ్‌లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది హైరింగ్స్ విల్ ఆల్సో హ్యాపెన్ ఇన్ అక్టోబర్. తర్వాత అయితే మోస్ట్‌లీ నేను చెప్పినట్టు 2024 జాన్ దాటిన తర్వాతనే ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి ఇట్ విల్ బి మోర్ అంటే లైక్ ఇంకా మనకి గట్టిగా చూస్తే ఇంకో 3, 4 నెలలు టైమ్ ఉంది. ఓకే. సో, స్టిల్ వి హావ్ 4 మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ది జాబ్స్.
ఐయామ్ నాట్ టాకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్. ఓకే. సో, ఇది ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్ కాదు. ప్రతి టూల్‌లో అదే సిట్యుయేషన్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ డెవాప్స్‌లోనే ఈ సిట్యుయేషన్ ఉందని కాదు. మీరు ఎవరైనా అడగండి, వేరే టెక్నాలజీస్ సెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళది కూడా ఇదే సిట్యుయేషన్. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది టెక్నాలజీ. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది మార్కెట్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అని. అంటే లైక్ మార్కెట్ ఎట్లా రన్ అవుతుందో దాని పైనే ఉంటది కదా! సో, దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే. సో, మీ ఛానల్ మాకు టీచింగ్ ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉంటే ప్రాసెస్ టు అప్రోచ్. నాకు 630 నంబర్ ఉంది కదా! దానికి మీరిప్పుడు కాల్ చేయండి. అంటే లైక్ లైవ్ అయిపోయినాక కాల్ చేయండి. లైవ్ ఎక్కువ సేపు చేయను ఇప్పుడు. ఓన్లీ ఒక 10 మినిట్స్ లైవ్ చేస్తా అంతే. ఓకే. సో, 10 మినిట్స్ తర్వాత కాల్ చేయండి ఆ నంబర్‌కి. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ది డీటెయిల్స్ లైక్ అంటే లైక్ ఇన్ విచ్ టెక్నాలజీ యూ ఆర్ గుడ్ అండ్ ఏది నేర్పియాలనుకుంటున్నావు నువ్వు. ఆఫ్‌లైన్ వుడ్ బి వెరీ గ్రేట్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అండ్ టీచ్ ఆఫ్‌లైన్ దట్ విల్ బి వెరీ గ్రేట్. క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ జాబ్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది? క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ జాబ్ రోల్ బానే ఉంటది బ్రో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ జాబ్ రోల్ ఎలా ఉంటది అనేసి ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనుకోండి. క్లౌడే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో, ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలాగా వాడతాడు దాన్ని. అంటే లైక్ ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క విధంగా హైర్ చేస్తది. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీవన్ హావ్ ది సేమ్ అప్రోచ్. ఓకే. సో, అందరూ ఒకటిలాగా అప్రోచ్ చేత్తరు. అందరికి ఒకటిలాగా స్టాండర్డ్ జాబ్ ఉంటదని అది ఇంపాసిబుల్. అది ఓన్లీ మనకేందంటే లైనక్స్‌లో కనిపిస్తది. లైనక్స్ అనేది స్టాండర్డైజ్డ్ అంటే లైక్ లైనక్స్ జాబ్ ఎట్లా ఉంటదంటే యూ విల్ హావ్ ఎ స్టాండర్డైజ్డ్ ఎర్రర్స్. లైక్ నేనిప్పుడు 1 ఇయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాడు, 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాడు ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ జాబ్ చేస్తారు లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో. మీరు నన్ను అడిగారనుకోండి లైనక్స్ జాబ్ ఎట్లుంటదన్న లోపలికెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఐ కెన్ గివ్ యూ ఎ స్టాండర్డైజ్డ్ పిక్చర్ లైక్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ డూ. దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. You will get the tickets, you will pick up those tickets and you'll work on those tickets. Then you will get the errors. You need to troubleshoot those errors as a Linux administrator అని చెప్పొచ్చు. బట్ క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. లైక్ మా దాంట్లోనే క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ టీమ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే. సో, మా కంపెనీలో వి ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టీమ్స్. అంటే ఒక్కొక్క టీమ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అప్రోచ్‌ని వాడుతదనమాట. కాకపోతే ఏంది అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంటూ ది క్లౌడ్ అన్నారంటే యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ఎ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ. మీరెప్పుడైనా సరే క్లౌడ్, డెవోప్స్, డేటా ఇంజినీర్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్లాంటి వాటిలలోకి మీరు మూవ్ అవుతున్నారు అంటే యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ అని అర్థం. అంటే యూ ఆర్ ఆహ్, గోయింగ్ ఇన్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్ అని అర్థం. ఓకే. సో, లేదు మీరు చాలా ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ వేరే మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఉంది. కొంతమంది మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ కూడా ఎళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో, కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అది మనకి ఇవి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ కనిపియదు దాంట్లో. ఓకే. సో, అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు చూస్ దట్. అంటే లైక్ ఎంట్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎంటర్ అయిన తర్వాత మూవ్ ఎట్లా అవుతున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ఈ క్లౌడ్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే మీరు క్లౌడ్ ఇంజినీరింగ్ జాబ్ రోల్ ఎళ్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్‌వేస్ గుడ్. సో, జాబ్ రోల్ అంటే టోటల్లీ డిపెండ్స్ అగైన్. నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్‌లో కూడా చెప్పిన. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రోల్స్ క్లౌడ్‌లో మీకు క్లౌడ్ డెవాప్స్ టీమ్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టీమ్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ డేటాబేస్ టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే. దేర్ ఆర్ సమ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్ టీమ్స్ యాస్ వెల్. క్లౌడ్ అప్లికేషన్ టీమ్స్ ఆర్ దేర్. క్లౌడ్ అప్లికేషన్ టీమ్ అన్నాననుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ ఎనీ ఈఎల్‌కే లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ మానిటరింగ్ స్టఫ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ కుబర్నిటీస్ అండ్ అంటే లైక్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది మీది. ఒక కోర్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే. సో, యూ హావ్ డిప్లాయిడ్ దట్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద కుబర్నిటీస్. అప్పుడు ఏమైతదంటే లైక్ ఇఫ్ దట్ కుబర్నిటీస్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ ద క్లౌడ్, యూ విల్ బి ఎ క్లౌడ్ ఇంజినియర్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అప్లికేషన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది కుబర్నిటీస్. ఓకే. సో, చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి క్లౌడ్‌లో. క్లౌడ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ వాస్ట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ విల్ హావ్ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఇన్ ది క్లౌడ్. సో, వెనెవర్ దే ఆర్ హైరింగ్ దే విల్ గివ్ యూ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎక్కడ మీకు హైర్ చేస్తున్నారు అనేది. ఓకే. సో, దాన్ని బట్టి మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఓకే. సో, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్‌వేస్ ఎ గుడ్ థింగ్ దట్ యూ ఆర్ ఇంటూ ది క్లౌడ్. ఓకే. సో, అది ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ ఎ బెనిఫిట్. ప్రైస్ అదే కృష్ణ లైక్ ఈ 630 నంబర్ ఉంటది డిస్క్రిప్షన్‌లో దానికి పోయి కాల్ చేయండి. వై డోంట్ యూ టీచ్ ఆన్‌లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ ఫర్ లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ కోర్సెస్. అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ మనం లైవ్ చేయొచ్చు. లైవ్ క్లాసెస్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ వెన్ యూ డూ ఆఫ్‌లైన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంపాక్ట్‌ఫుల్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ స్ట్రెయిట్‌గా మనం ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్తున్నప్పుడు లైక్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో, అట్లా అందుకోసమని చెప్తున్నా. ఆన్‌లైన్ కూడా లైక్ అప్పుడు వెనెవర్ ఐయామ్ టీచింగ్ సంథింగ్ ఓకే. సో, ఇట్ విల్ బి లైక్ బోర్డో ఏదో ఉంటది. ఓకే. సో, ఆన్‌లైన్ వాళ్ళకి, ఆఫ్‌లైన్ వాళ్ళకి కలిసి చెప్పేటట్టే ప్లాన్ చేస్తున్నాం మేము. ఓకే. సో, యూ విల్ బి ఆల్సో హావింగ్ దట్ విజిబిలిటీ. ఓకే. సో, అంటే లైక్ మేము ఆఫ్‌లైన్ చేస్తున్నాం గానీ విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్‌వాట్ ఓకే. సో, ఆన్‌లైన్‌లో గూడా జాయిన్ అయ్యడానికి చూస్తాం. ఓకే. సో, అంటే ఆ యాస్పెక్ట్స్‌లోనే ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన వాళ్ళందరూ గూడా ఖమ్మంలో ఉన్నారు. కొంతమంది కర్నూలు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది చాలా డిఫరెంట్ ఆహ్, కర్ణాటక నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. బెంగుళూరు, కర్ణాటక నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. చెన్నై నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కొంతమంది మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో. ఓకే. సో,
యూఎస్, యూకే నుంచి అయితే జనరల్‌గా మనకి కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఓకే. సో, ట్రైనింగ్ మీరు ఆఫ్‌లైన్ చెప్తే మాకిట్లా అనేసి. ఓకే. సో, దాన్ని గూడా మనం కంపెన్సేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, విల్ ట్రై టు డూ ఇట్. మేజర్‌గా ఏందంటే రియల్ టైమ్ యాస్పెక్ట్స్‌లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పడమే మన మెయిన్ గోల్. ఓకే. సో, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డెఫినైట్లీ డూ ఇట్. అన్న why don't you online? Okay. Why I put 4 years experience and joined a company, and in last appraisal they gave me 30%. Now I have 2.6 years. షుడ్ ఐ గో విత్ ది జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నౌ? యూ హావ్ టు గో విత్ జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. చాలా మంది లాస్ అయినారు జాబ్స్ అట్లా. ఓకే. సో, జెన్యూన్ పెట్టుకొని మళ్ళా లాస్ట్ ఫేక్ పెట్టుకొని అది దొరికిపోయి జాబ్స్ లూజ్ అయినోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. తర్వాత 1 ఇయర్ గ్యాప్ రావడం, మళ్ళీ ఫేక్ పెట్టుకోవడం. నెవర్ డూ ఇట్. ఓకే. సో, వెయిట్ ఫర్ అదర్ 6 మంత్స్. ఓకే. సో, ఇంకో 6 మంత్స్ వెయిట్ చేయి. 3 ఇయర్స్ అయితది. 3 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని యూ విల్ ట్రై ఔట్. ఓకే. సో, జస్ట్ డూ థట్. ఓకే. సో, బట్ డోంట్ గో ఫర్ ఫేక్. ఓకే. సో, నేను ఫ్రెషర్‌గా జాయిన్ అవ్వడమే ఈ ప్యాకేజ్‌తోని జాయిన్ అయినా అని చెప్పు. ఓకే. ఎవడు ఏమి అడగడు. ఫ్రెషర్‌లకి 10,00,000 ఇచ్చే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. సో, యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. నీవు 2.4 ఇయర్స్‌కి నీకు 20,00,000 ఉన్నా గాని కొన్ని కంపెనీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్ దట్ లైక్ హౌ యూ మేనేజ్, హౌ యూ టాక్, హౌ యూ డిస్‌ప్లే యువర్ టెక్నాలజీ, హౌ యూ డిస్‌ప్లే యువర్ స్కిల్. నీకు 2.6 ఇయర్స్‌కి అబ్బా! వీడు 2.6 ఇయర్స్‌కి వీడు చాలా స్కిల్‌ఫుల్ ఉన్నాడు. వీ కెన్ హైర్ హిమ్ ఫర్ 30,00,000 అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ గో ఫర్ ఫేక్ అగైన్. ఆ 4 ఇయర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మర్చిపో. ఓకే. సో, 2.6 ప్లస్ ఇంకొక 6 మంత్స్. 3 ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం ఏందంటే కొంచెం మూవ్ అయ్యే అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎంత ఓపెనింగ్స్ లేవు కాబట్టి. టీఎస్‌కి అన్న లైనెక్స్ ఆఫ్‌లైన్ క్లాసెస్‌కి అటెండ్ అయితే ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్ఏ క్రాక్ చేయగలనా? ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ బ్రదర్. మనం చేసేది జాబ్ చేయడానికి. వి ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్ వి ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్స్. నా దృష్టిలో ఏంది అంటే లైక్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు గెట్ ఇంటు ది జాబ్స్, నాట్ ఇంటు ది సర్టిఫికేషన్స్. సర్టిఫికేషన్స్ అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు. ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్ఏ అనేది ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్ఏ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్‌లో లేదంటే మన లైనెక్స్ జాబ్ రెడీ కోర్స్‌లో ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్ఏ ఉంటది. సో, ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్‌ఏ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటది మనది? అది కంప్లీట్‌లీ మనం ఏంటంటే వి హావ్ గివెన్ అంటే లైక్ ఆ కోర్స్ చూస్తే ఆర్‌హెచ్‌సీఎస్‌ఏ క్రాక్ చేయొచ్చు. బట్ ఐ నెవర్ డూ ఇట్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్ బేసిస్‌లో మనం ఎప్పుడు చేయము. ఓకే. సో, థట్ డజంట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో, అంటే కొన్ని మీకేంది అంటే టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి. సర్టిఫికేషన్‌లో. అది కంప్లీట్‌గా డిఫరెంట్‌గా చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే. సో, మీరు ఆ అప్రోచ్‌లో ఎళ్తే బెస్ట్. ఓకే. సో, ఎందుకంటే లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటూ ది సర్టిఫికేషన్ సైడ్. ఐ వాంట్ టు గెట్ పీపుల్ ఇంటూ ది జాబ్స్, నాట్ ఇంటూ ది సర్టిఫికేషన్స్. ప్రెజెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కాల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయా? డెవాప్స్ కాల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటే ఫస్ట్ నాకసలు ఇది ఎంత క్లమ్జీ అయిపోతుందంటే జనాలకి చెప్పలేక డెవాప్స్ ఈస్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. ఓకే. అంటే లైక్ 3 కాదు 4 మార్కెట్‌లో ఉన్నాయి చెప్తున్నా నేను. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటే కంప్లీట్‌లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టాకే. ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ కోడ్ పైప్‌లైన్. ఓకే. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ కోడ్ కమిట్, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్యూబర్నెటిస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ మాత్రమే వాడతాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటే. మీరెక్కడ గూడా జెన్కిన్సో, గిట్‌ల్యాబో లేకపోతే టెరాఫార్మో ఓకే. సో, ఇవన్నీ వాడరు. ఓకే. సో, ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ మాత్రం వాడితేనే దాన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అంటారు. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ డిఫరెంట్. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఓపెన్ సోర్స్ యాన్సిబుల్ గానివ్వండి, టెరాఫార్మ్ గానివ్వండి, జెన్కిన్స్, గిట్‌ల్యాబ్ ఓకే. సో, ఇవన్నీ వాడుతూ మనం ఎక్కడో దగ్గర క్లౌడ్‌ని యూజ్ చేసుకుంటామనమాట. ఇదొక యాస్పెక్ట్. అజూర్ డెవాప్స్ ఒకటి కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్ స్టాక్. అంటే అజూర్ వాడు ఏం చేసిండంటే కంప్లీట్‌గా ఒక ప్యాకేజ్‌ని తయారు చేసి డెవాప్స్ కోసమే తయారు చేసిండు వాడు. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఏం చేసిండు ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వీసెస్‌ని అక్కడక్కడ పిక్ చేసి వాడు డెవాప్స్ స్టాక్ తయారు చేసిండు. కానీ అజూర్ వాడు అట్లా చేయలేదు. అజూర్ వాడు సెపరేట్‌గా ఒక ఎంటిటీని తయారు చేసి అజూర్ డెవాప్స్ అని తీసుకొచ్చి మార్కెట్‌లో పెట్టిండు. అందుకని మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కన్నా అజూర్ డెవాప్స్‌లో ఎక్కువ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తాయి. మళ్ళీ డెవాప్స్ విత్ అజూర్ ఉంటది. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్, డెవాప్స్ విత్ అజూర్, అజూర్ డెవాప్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇట్లా మనకి 4 స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మళ్ళీ మీరు జీసీపీకెళ్ళకండి. ఓకే. సో, జీసీపీ డెవాప్స్ కూడా ఉంది. ఓకే. సో, డెవాప్స్ జీసీపీ కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇండియన్ మార్కెట్‌లో అంత స్ట్రాంగ్‌గా లేదు. ఓకే. సో, అది దృష్టిలో పెట్టుకొని లైక్ యూ నీడ్ టు వర్క్‌ఔట్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అనేది. సో, ఆల్‌వేస్ మై రికమెండేషన్ ఈస్ గో విత్ డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ డెవాప్స్ విత్ అజూర్. ఇట్లా నేర్చుకుంటే ఏమైతదంటే మీరు అన్నిట్లో అంటే అజూర్ డెవాప్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓపెన్ సోర్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ రైట్. ఏ కంపెనీ అయినా ఓపెన్ సోర్సెస్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యింది. మీకు జాబ్ ఖచ్చితంగా త్వరగా రావాలంటే అట్లా ప్లాన్ చేయండి.
ఓకే. ఓపెనింగ్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి బ్రో. అంటే స్టార్ట్ అయ్యాయి అనేది రాంగ్ థింగ్. అంటే లైక్ స్టార్ట్ అవ్వనికి ఎండ్ అవ్వలేదు. ఓకే. సో, ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. బట్ పికప్ ఇంకా స్ట్రాంగ్‌గా పికప్ అవ్వాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 4 మంత్స్. అంటే లైక్ డెఫినైట్‌లీ 2024 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే మనం. All roles are similar to on-premise. Only difference is that you work in cloud. All roles are. అంతే. అంటే క్లౌడ్ రోల్స్ అంటున్నారా మీరు? అట్లా ఏం లేదు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆన్ ప్రిమైస్‌లో చాలా చెత్త ఉంటది. అంటే లైక్ చెత్త అని చెప్పలేను. కాకపోతే ఏంటంటే చాలా ఏమంటే టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ బాగా ఆన్ ప్రిమైస్‌లో. ఇంకోటేంటంటే ఆన్ ప్రిమైస్‌లో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి అప్రూవల్స్ గానీ, ఇది గానీ పెద్ద స్టోరీ అది. చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంటది. మీరు ఏదైనా లాంచ్ చేయాలన్నా గానీ మళ్ళా అక్కడ మనము హ్యూమన్ పవర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే లైక్ ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ ఏంది అంటే మనం ఒక ఫంక్షన్ చేస్తున్నామనుకోండి. ఒక ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం వంట వండుకుంటున్నాము. అన్నీ మనమే తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. సో, మనం కుక్ జేసి మనం సర్వ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే. సో, మనం బయటికెళ్ళాలి, బై జేయాలి. తర్వాత ఏదైనా తక్కువ పడితే మళ్ళీ ఎళ్ళాలి, మళ్ళీ బై జేయాలి. ఓకే. ఈ యాస్పెక్ట్స్ అంతా ఉంటాయి. అదే మనం సర్వీస్‌కి ఇచ్చేసాం, క్యాటరింగ్ ఇచ్చామనుకోండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వాడు చేస్తాడు. వి ఆర్ జస్ట్ బయింగ్ లైక్ హౌ మెనీ ప్లేట్ అని ఈ ప్లేట్‌కి ఇంత ప్రైస్. ఓకే. వి ఆర్ పికింగ్ థట్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ హౌ క్లౌడ్ వర్క్స్. ఓకే. సో, ఆన్ ప్రిమైస్ రోల్స్‌ని మనము కంప్లీట్‌లీ క్లౌడ్ రోల్స్ కిందకి మార్చలేము. ఎందుకంటే క్లౌడ్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎక్కువ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్స్ పైన ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో, అది చాలా బెనిఫిట్ మనకి. అదొకటి బెనిఫిట్. కాకపోతే లైక్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ ప్రిఫర్ టు డూ బై యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఆన్ ప్రిమైస్. ఓకే. సో, రోల్స్ విల్ బి సమ్‌వాట్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్వేస్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయితే ఉండవు. అన్న 2 ఇయర్స్‌కి డెవాప్స్‌లో కాల్స్ ఉన్నాయా? అని చెప్పినా కదా బ్రో ఇందాక. ఇట్స్ వెరీ లెస్ 2 ఇయర్స్ వాళ్ళకి. ఇంకోటి డిస్కంటిన్యూయింగ్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ వెబ్‌సైట్ లేదు బ్రో. ఇప్పుడే చేయము. కంప్లీట్ మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాతనే చేస్తా. ఓకే. సో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ఈవెన్ ఒక సింగిల్ స్టూడెంట్‌ని కూడా నేను మిస్ చేయాలనుకోవట్లే. ఓకే. సో, నో వన్ షుడ్ మిస్ ఇన్ థట్. ఓకే. సో, కంప్లీట్ మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత అంటే లైక్ అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఐయామ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ టు కమ్ అండ్ సే థట్ ఓకే. సో, దే మూవ్డ్ అనేసి. ఓకే. సో, అంటే లైక్ అది ఇంకా రిగరస్‌గా నేను ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. వెన్ ఐ యామ్ అనౌన్సింగ్ రిగరస్‌లీ దెన్ పీపుల్ విల్ బి మూవింగ్. 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఆల్ టూల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్రో. నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడులాగా లేదు యాస్పెక్ట్. ఈ 2 ఇయర్సే గదా! వీనికి క్యూబర్నెటిస్ రాదు, టెరాఫార్మ్ రాదు. మనం నేర్పిద్దాం. ఇట్లాంటి యాస్పెక్ట్ అసలు మార్కెట్‌లో లేదు. ఎవడు ఆలోచిస్తలేడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా గూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌లలో ఉన్నారు గాబట్టి ఒక్కడికి హెల్ప్ జేయడం అనేది అబ్బా! అసలు చాలా చాలా టఫెస్ట్ పార్ట్. ఓకే. సో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఇప్పుడు వెన్ వి ఆర్ హైరింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఆల్సో దే కమ్ టు అస్. అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికొచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే లైక్ నో వన్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ గదా! ఇప్పుడు నేనైనా సరే ఆహ్, వెన్ ఐయామ్ డిప్లాయింగ్ సంథింగ్ ఐ విల్ గో అండ్ ఆస్క్ మై సీనియర్స్ లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, హౌ ఇట్ డస్ అనేసి. అది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే. సో, లేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అదే మనం ఒక 2 ఇయర్స్ క్యాండిడేట్‌ని తీసుకుంటున్నప్పుడు, నా ప్రాజెక్ట్‌లో టెరాఫార్మ్ ఉంది. నా ప్రాజెక్ట్‌లో యాన్సిబుల్ ఉంది. నా ప్రాజెక్ట్‌లో క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. ఓకే. ఐ కెనాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ వన్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో, వీడికి ఒక టెక్నాలజీ లేకున్నా సరే మనం పిక్ చేసుకుందాం అనే యాస్పెక్ట్‌లో మనకి డెవాప్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే అంత చెత్త రావాలి మనకు. ఆ చెత్త మొత్తం మనం ఆల్రెడీ అందులో ఇంటిగ్రేట్ చేసినాం కాబట్టి, ఆ చెత్తంతా మనకొచ్చుండాలి. ఓకే. సో, ఖచ్చితంగా మీకు నేర్చుకోవాలి. అందుకనే చెప్తున్నా నేను ఎక్కడ గూడా నాకు 1 ఇయరే ఉంది గదా! నాకు 2 ఇయర్సే ఉంది గదా! నేను కొంచెమే నేర్చుకుంటా. నేను బేసిక్స్ నేర్చుకుంటా. ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటా. నాకు జాబ్ వచ్చేస్తది అనేది రాంగ్ థాట్ ప్రాసెస్. ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌లోకెళ్ళినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ స్టాక్ నేర్పియమని అడగాలి. ఓకే. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొత్తగా చూస్తున్నా నేను. ఓకే. సో, ఫ్రెషర్స్‌కి ఇగ అవసరం లేదు. అంత అవసరం లేదు. నువ్వు ఫ్రెషరు. నీకెందుకు అవన్నీ అంటున్నారు. అసల రాంగ్ యాస్పెక్ట్. లైక్ నువ్వు ట్రైనింగ్ ఎళ్తున్నావు ఎందుకు? టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ రైట్?
కంప్లీట్‌లీ ఇప్పుడు నువ్వు క్యూబర్నెటిస్‌కెళ్తున్నావు. స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ చెప్తలేరు చాలామంది. స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ చెప్పకపోతే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ డిప్లాయింగ్ ది డేటాబేసెస్ కాఫ్కా గానివ్వండి, లేకపోతే ఏ యాస్పెక్ట్ అయినా తీసుకోండి స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్‌లోనే వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేస్తారు చాలామంది. నువ్వు స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ అవసరం లేదు. ఎవడు యూజ్ చేయడు అది మా కంపెనీలో అసలు మేము యూజ్ చేయము. పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఇప్పుడు స్టార్టప్ కంపెనీకి పోతే వాడు డేటాబేస్ మేనేజ్ చేస్తాడు. క్యూబర్నెటిస్‌లో స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ కావాలి. వీడికి స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ రాదు. ఎందుకంటే వీడు బేసిక్ ట్రైనింగ్‌కెళ్ళాడు. ట్రైనర్ అన్నాడు వీడికి స్టేట్‌ఫుల్ సెట్స్ అవసరం లేదన్నాడు. వీడు కూడా లైట్ తీసుకున్నాడు. అది చాలా రాంగ్ థింగ్. ఓకే. సో, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ టు లెర్న్. ఓకే. సో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ 2 ఇయర్స్ ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. యూ హావ్ టు నో కంప్లీట్‌లీ. అన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఎళ్ళడానికి ట్రై చేయి. ఓకే. 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఆల్ టూల్స్ ఆల్ అది అయిపోయింది కదా! హాయ్ తేజ, సాయి కిరణ్, టీఎస్‌కే. థాంక్ యూ అన్న. థాంక్ యూ బ్రో. లైనెక్స్ అడిగినవారు. హాయ్ నరేంద్ర బాబు. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్టప్ కంపెనీస్‌లో ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు? డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్టప్ కంపెనీస్‌లో సెర్చ్ అంటే బ్రో మనకి వేరే ఆప్షనే లేదు. మరి లింక్డ్ఇన్, నౌకరీ ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ జాబ్ పోర్టల్స్ నుంచే ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. సో, ఇప్పుడు డీఎస్ఎల్‌లో ఉంటాం. చాలా మందికి తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫీసెస్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు వీకెండ్ అనుకోండి. సారీ. చాలా క్యాబిన్స్ ఉంటాయి మాకు చుట్టుపక్కల. ఓకే. దేర్ లాట్ ఆఫ్ క్యాబిన్స్. ఓకే. సో, ఆ క్యాబిన్స్‌లో అన్నిట్లో కూడా స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్సే ఉంటాయి. టిష్యూ. వాటర్ ఆర్ ద టిష్యూ. ఈ కప్ ఓకే. చాలా స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్సే ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో, వీళ్ళందరూ గూడా మేము మాట్లాడుతుంటాం గదా! వీళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తారో తెలుసా? మొత్తం గూడా నౌకరీ. వీళ్ళకందరికి గూడా నౌకరీ, లింక్డ్ఇన్. నౌకరీ, లింక్డ్ఇన్ ఈ రెండిట్లోనే ఎక్కువ సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. హ్మ్. ఒక 2 మినిట్స్ గైస్. కాఫీ పెడిపి
యాహ్! ఓవర్ ఎక్సైట్‌మెంట్‌లో కాఫీ పెడుతుంది. ఓకే. సో, జనరల్‌గా అంటే లైక్ అంటే లైక్ మనము హెచ్ఆర్స్‌తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంది అంటే, హౌ దే సెర్చ్ అనేది మనకెక్కువ తెలుస్తదనమాట. ఓకే. సో, నేనెక్కువ ఒక టిష్యూ. ఎక్కువ మనకి ఎంఎన్‌సీస్‌లో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మా హెచ్ఆర్స్‌తోని మాట్లాడాననుకోండి నేను. వాళ్ళు చెప్పేది ఇదే. అంటే మా వాళ్ళు ఎక్కువైతే ఆహ్, లింక్డ్ఇన్‌లో సెర్చ్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో నౌకరీలో ఆటోమేటిక్‌గా ఆహ్ నేను టాగ్స్ చెప్పినా కదా! ఆ టాగ్స్ పెట్టి సెర్చ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో, అదే వీళ్ళెట్లా సెర్చ్ చేస్తారు, ఇప్పుడు స్టార్టప్స్‌లో ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తారనేసి ఇక్కడ చాలా మంది అడిగాను. ఇక్కడ లోకల్‌లో ఉండే హెచ్ఆర్స్‌ని. ఇక అన్నీ కూడా స్టార్టప్ కంపెనీసే. కాకపోతే ఏందంటే అన్ని డెవాప్స్‌కి సంబంధించినయి ఏం ఉండయి అంటే తక్కువ. ఓకే. సో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్‌కి సంబంధించిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో, వాళ్ళని అడిగినప్పుడు జనరల్లీ దే విల్ హైర్ త్రూ నౌకరీ. ఇంకొకటి లింక్డ్ఇన్. లింక్డ్ఇన్‌లో ఖచ్చితంగా ప్రొఫైల్స్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే. సో, ఈ 2 మేజర్‌గా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో, ఇట్లా పెట్టుకొని సెర్చ్ చేయడం బెస్ట్. ఈ 2 మీరు అప్‌డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మీకు కాల్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ కాల్స్. 3.7 ఇయర్స్‌కి రవితేజ హాయ్. 3.7 ఇయర్స్ వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు 8 మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే. ఐ నీడ్ టు పుట్ ఫేక్ ఆర్ 8 మంత్స్ గ్యాప్‌ని ఏ విధంగా చెప్పాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ 8 మంత్స్ అనేది లైక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ గ్యాప్. మనము జనరల్‌గా అయితే ఒక 6 మంత్స్, 4 మంత్స్ ఉంటే హెల్త్ ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చు. ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూ చెప్పొచ్చు. నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ నాకేదో సర్టిఫికేట్ ఉంటది అనేసి చెప్పేయొచ్చు. కాకపోతే ఏందంటే ఇట్స్ బెటర్ యూ రన్ ఎ పేరోల్. దానికి మించి వేరే ఆప్షన్ లేదు. లైక్ యూ నీడ్ టు రన్ ఎ పేరోల్ లైక్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఎ కంపెనీ 3.7 ఇయర్స్ అంటే ఐయామ్ నాట్ షూర్ లైక్ యూ విల్ బి హావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. ఆహ్ పేరోల్ రన్ చేయించుకుంటే బెస్ట్. అంటే లైక్ ఇంకా గ్యాప్ పెరుగుతా ఉందనుకోండి, మీకు ఫేక్ పెట్టుకోవాల్సొస్తది ఆబ్వియస్‌లీ. ఓకే. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ థట్ మీరసలు అప్పుడే మీరు ఒక 3 మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అనగానే లైక్ యూ షుడ్ హావ్ రాన్ ఎ పేరోల్. ఓకే. సో, మీరెక్కడైనా పేరోల్ రన్ చేసుంటే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే. కింద 630 నంబర్ ఉంటది. యూ గైస్ కెన్ కాల్ దెమ్ లైక్ పేరోల్స్ కూడా వాళ్ళు అవైలబుల్‌లో ఉన్నాయి. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ కాల్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. పేరోల్స్‌కి వాళ్ళని అని ఎందుకన్నానంటే పేరోల్‌కి నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే. సో, ఇట్స్ ఎ జెన్యూన్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది కదా! ఇంకా ట్రైటీ టెక్నాలజీస్‌ది. ఓకే. సో, బట్ నేనంత అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యలేను. ఓకే. సో, పేరోల్స్‌లో. ఓకే. సో, దే విల్ డూ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే. సో, ఐ ఐ కంప్లీట్‌లీ ఆన్ ది ట్రైనింగ్ స్టఫ్. డేటా ఇంజినియర్ వర్సెస్ డెవాప్స్ విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్ బ్రో? ఇప్పుడు 2 పారలెల్‌గా బానే ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి కెన్ కంపేర్ డేటా ఇంజినియర్‌ని, డెవాప్స్ ఇంజినియర్‌ని రెండిటిని కంపేర్ చేయలేము. ఓకే. సో, బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్. మీరు అబ్రాడ్‌కెళ్తున్నారు. మీరు అంటే మాత్రం లైక్ డేటా ఇంజినియర్‌లో బానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో, డెవాప్స్‌కి, డేటా ఇంజినియర్‌కి సేమ్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే. సో, ప్యాకేజ్ లెవెల్‌లో గాని, ఓపెనింగ్స్ లెవెల్‌లో అయితే 2 గూడా డల్‌గానే ఉన్నాయి. Both are very good right now. I cannot say that DevOps is always better than data engineering అనేది. ఓకే. సో, 2020 యాస్పెక్ట్‌లో డేటా ఇంజినియర్ అనేది అసలు పిక్చర్‌లోనే లేదు. పిక్చర్‌లోనే లేదు అంటే ఓపెనింగ్స్ వైస్ గానివ్వండి, అది అప్పుడంత ఇదిగా రన్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు. ఓకే. సో, బట్ రైట్ నౌ మీకు ఎక్కువ అజ్యూర్ డేటా ఇంజినీరింగ్ బాగా నడుస్తుంది మార్కెట్‌లో. ఓకే. అజ్యూర్ డేటా ఇంజినీర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. చాలా బావుంటది. మన ఛానెల్‌లో గూడా చాలా మంది అడిగినారు. ఓకే. సో, ఎందుకంటే నేను అనౌన్స్ చేసిన డేటా ఇంజినీరింగ్ వస్తదనేసి. ఓకే. సో, ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్‌లీ నా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్‌లీ డేటా సైడే ఉన్నా నేను. ఓకే. సో, అంటే లైక్ డెవాప్స్ డేటా ఇంజినీరింగే నేను జేసిన ప్రాజెక్ట్ గూడా. ఇప్పుడు మన దాంట్లోకెళ్ళి మీరు చెక్ జేసిర్రనుకోండి డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అది కంప్లీట్‌లీ కాఫ్కా, ఈఎల్‌కే దానిపైనే రన్ అయితది. ఓకే. సో, కంప్లీట్‌లీ డేటా మీద రన్ అయ్యేది అది. ఓకే. సో, డెవాప్స్ డేటా ఇంజినీరింగ్ దొరకడం అనేది చాలా రేర్ యాస్పెక్ట్. అది ఆల్రెడీ మనం ప్రాజెక్ట్ గూడా జేసేసిన. అది జేసి కూడా ఇప్పుడు మనకు 1 ½ ఇయర్, 1 ఇయర్ అయితుంది. ఓకే. సో, అందుకోసమనే డేటా ఇంజినీరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కాకపోతే ఏందంటే లైక్ ఐ నీడ్ పీపుల్. అంటే లైక్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్ ఇందాక లెర్నింగ్ నాని అడిగిండు. ఓకే. సో, లైక్ హి వాంట్స్ టు టీచ్ సంథింగ్ అనేసి. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ కాల్ 630 నంబర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్. ఓకే. సో, మీరు టీచింగ్‌లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారు. యూ ఆర్ ఎన్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ వన్ థింగ్ అండ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ యువర్ జాబ్. ఇప్పుడు నాకు సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ లైనక్స్‌లో ఎక్స్‌పర్ట్. యూ ఆర్ ఎ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. యూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ది లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీరు లైనక్స్‌లో ఎక్స్‌పర్ట్ ఉన్నారనుకోండి. అదేంటి లేటర్ మీరు ఆల్రెడీ లైనక్స్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఉన్నారనుకోండి.
సో, మీరు డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారనుకోండి. మీరు లైనక్స్ చెప్పొచ్చు కదా! ఓకే. సో, అట్లా హెల్ప్ జేయడానికి ట్రై చేయండి. అంటే లైక్ మీరు రియల్ టైమ్‌లో ఉన్నవాళ్ళు చెప్తే ఏంది అంటే అది చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతది. ఓకే. సో, అది చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతది. ఓకే. సో, అందుకోసమని ఎవరైనా సరే మీరు లైనక్స్ అనే కాదు మీరు జావా చేస్తున్నా సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, డాట్ నెట్ వాటెవర్ ఇట్ మైట్ బి, వాటెవర్ టెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టీచ్ దాట్. ఓకే. సో, మీరు హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటారు. మన చైతన్యపురి సైడ్ దిల్సుఖ్‌నగర్ చైతన్యపురి సైడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ప్లేస్. ఓకే. సో, మీరు దగ్గరలో ఉంటారు. మీరు ఆఫ్‌లైన్ చేయగలుగుతారు అంటే యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ టీచ్. ఓకే. సో, అందులో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ 60% అంతా కూడా లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ఫీజ్ ఉందనుకోండి. రూ. 600 మీకే వస్తది. ఓకే. సో, రూ. 400 ఇట్ విల్ బి ఫర్ ది మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే. సో, నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పిన. సో, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ లైక్ ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ కాల్ ఫర్ థట్ ఆల్సో. ఓకే. సారీ ఆఫ్ ద టాపిక్ వెళ్ళిపోయాను. అన్వేష్, హాయ్ అన్న ప్రాజెక్ట్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ప్రాజెక్ట్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంది బ్రో. లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మనం డెవాప్స్ ఇంజినీరింగ్ సైడ్ కూర్చుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వేర్ వి ఆర్ సిట్టింగ్. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్‌కి వచ్చేసాం అనుకోండి. అంటే లైక్ ఈ టోటల్లీ ఆన్ ద యూఐ లేకపోతే సమ్‌వన్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ ఆల్రెడీ ఫర్ అస్. ఓకే. సో, మనం ఎక్కువ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఆహ్, ఏమంటారు ఫోకస్ చేస్తలేం. ఓకే. సో, బట్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఓకే. సో, మీకు చాలా ఓపెనింగ్స్ లింక్డ్ఇన్‌లోకెళ్ళి ఓపెన్ చేసినారనుకోండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అని కొట్టారనుకోండి, యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో, ఈ టెక్నాలజీలో ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ టెక్నాలజీలో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయని కాదు. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ థట్ ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ లైక్ మన దగ్గర అయితే లైక్ వి డోంట్ హావ్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఏమి చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి. కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీలో ఏ టెక్నాలజీలో ట్రై చేయడం బెస్ట్ బ్రో. స్టార్టప్సా? డొమైన్ హైర్ చేసుకుంటారు. స్టార్టప్స్ ఏ డొమైన్ హైర్ చేసుకుంటారంటున్నారా? కెరియర్ గ్యాప్ వాళ్ళకి అనేది బ్రో నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను. లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ డెవాప్స్ యాస్పెక్ట్స్‌లో కాకుండా లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ చాలా చాలా టెక్నాలజీ ఉన్నాయి మార్కెట్‌లో. మనకిప్పుడు అనలిటిక్స్ సైడ్ లైక్ నాకు ఫస్ట్ వచ్చేది డెవాప్స్, డేటా ఇంజినీర్, తర్వాత లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే. సో, తర్వాత టెస్టింగ్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్, ఆహ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, టాబ్లూ, ఆహ్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ తర్వాత ఈ మధ్య హ్మ్, మర్చిపోయినబ్బా! ఆటోమేషన్ ఇది ఉంటది కదా! ఓకే. సో, అటు సైడ్ కూడా బానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది కాదు. సో, నువ్వు ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ టెక్నాలజీ. అంటే లైక్ నీకు లైనక్స్ ఉందనుకో అబ్బా! ఈజీ అనిపిస్తుంది. లేదు డెవాప్స్ ఏముంది నేను 6 మంత్స్ నేర్చుకుంటా, ఐ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. నేను గట్టిగా కూర్చుంటా అంటే లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది డెవాప్స్. ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూ చూజ్. ఓకే. సో, ఎందుకంటే చాలా టెక్నాలజీస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే ఏది చూజ్ చేసుకోవాలనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ గైస్. లైక్ నేను దాని మీద ఇది నేర్చుకో నీకు జాబ్ వస్తది అనేది చెప్పడానికి ఏది కూడా వీలుండదు. హౌ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ బ్రదర్. లైక్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో, ఏ డెవలపర్ ఏం డెవలప్ చేస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది మీకు తెలిసుండాలి. లైక్ మీ మీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలిసుండాలి అది ఖచ్చితంగా. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అనేది. ఓకే. సో, మీరు ఏం ప్రాజెక్ట్ పెట్టారనేది నాకు తెలీదు. ఓకే. సో, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ యూ హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది రెజ్యూమే. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పండి. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అదే బ్రో నేను చెప్పింది. నేనేంది అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు ఆఫీస్ అండ్ వర్కింగ్. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆహ్, ప్రాజెక్ట్ అన్నాను నేను యాక్చువల్‌గా. అందుకనే దానికి పేరు ఏం పెట్టినా అంటే డెవాప్స్ డైనమిక్స్ అని పెట్టినా. ఓకే. సో, డెవాప్స్ డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ వర్చువల్ ఆఫీస్. యూ ఆర్ కమింగ్ టు ది ఆఫీస్ అండ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ థట్. ఓకే. సో, మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని బట్టి మనము విల్ బి మూవింగ్ ఆన్. ఓకే. సో, విల్ బి మూవింగ్ ఆన్ లైక్ హౌ టు బిల్డ్ ఇట్, హౌ టు డెవలప్ ఇట్, హౌ వి కెన్ మేక్ ఎ పైప్‌లైన్స్ ఆఫ్ ఇట్, హౌ టు మేక్ CI/CD, హౌ వి కెన్ డిప్లాయ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ ది ఎండ్ అండ్ హౌ వి ప్రెజెంట్ దట్ టు ది క్లయింట్. ఓకే. సో, నేను ఒక ప్రొడక్ట్‌ని తయారు చేస్తున్నా. ఆ ప్రొడక్ట్‌కి మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ అజెండా ఆఫ్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ వర్చువల్‌గా. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ రియల్లీ వి ఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రొడక్ట్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ దట్ ప్రొడక్ట్.
బట్ యాహ్! ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఆప్షన్ లైక్ వి కెన్ డూ ఇట్. ఓకే. సో నేను అది కూడా ఆలోచిస్తున్నా. లైక్ ఇఫ్ ఐ కెన్ బిల్డ్ అ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఐ కెన్ సెల్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఆల్సో. ఓకే. ఆ ప్రొడక్ట్‌ని మనం సెల్ కూడా చేయొచ్చా? అట్లాంటి ప్రొడక్ట్ ఏదైనా మనం చేయొచ్చా? అనేది కూడా నేను అది కూడా ఆలోచిస్తున్నా. బట్ వెన్ యూ గైస్ కమ్ టుగెదర్ ఓకే. సో దే విల్ బి బ్రెయిన్ స్టార్మ్. ఓకే. సో బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఒక 7 డేస్ చేద్దాం మనం. ఓకే. సో బ్రెయిన్ స్టార్మ్‌లో ఏందంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి ఆర్ గోనా డూ? వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి గోనా సెల్? హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్. ఓకే. సో అదంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ 7 డేస్. ఆ తర్వాతనే విల్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్. ఓకే. ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ లైక్ ఎ ప్రాపర్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే. సో స్క్రాచ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా ఉంటదనేది చేయడానికి ట్రై చేసాం. Nazar, Linux with Docker and Kubernetes. Linux with Ansible is what very important. Linux with Docker and Kubernetes అంటే Linux అవసరం. Linux basic idea ఉంటే చాలు మీకు. When you are going as a Kubernetes admin or Kubernetes developer. But when you are going for the Linux, it's always important that you need to have an Ansible. Ansible అంటే నీ ప్యాకేజ్ పెంచుకోవచ్చు. నువ్వు ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు, ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు, క్లౌడ్‌లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. మీకు లైనెక్స్ విత్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ క్యూబర్నెటిస్ టేక్స్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే. సో క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ ది ఫ్రంట్ సీట్. ఓకే. సో అండ్ మీకు డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ తో పాటు మీకు కొంచెం లైనెక్స్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. సో బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. నేను కంప్లీట్ లైనెక్స్ స్టాక్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆన్సిబుల్. ఓకే. సో అది చాలా డిఫరెన్స్ ఈ రెండిటికి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ 3 లైనెక్స్, ఆన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ అన్ని ప్యాకేజ్ చేసుకుంటే మనకి డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అయిపోతారు. లైనెక్స్ డ్యూరేషన్ కోర్స్ 20 డేస్, 25 డేస్ ఉంటుంది అంతే. లైనెక్స్ ఎట్లా ఉంటదంటే మనకి 20 డేస్ కూడా లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఉండదు. ఓకే. సో విల్ బి హావింగ్ వీక్లీ 4 డేస్. ఓకే. వీక్లీ 4 డేస్‌తో 4 డేస్‌తో వెళ్తూ ఉంటాం మనం. ఓకే. సో ఇన్ బిట్వీన్ యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ డూ ఆల్ ది ప్రాక్టీస్. యూ కెన్ డిస్కస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. యూ కెన్ డూ వాటెవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ దట్ స్టఫ్. అన్న ఇన్‌స్టిట్యూట్ అడ్రెస్ రాజ్ లైక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అడ్రెస్ విల్ బి చైతన్యపురి ఆర్ దిల్సుఖ్నగర్. ఓకే. స్టాండర్డ్. ఓకే. కరెక్ట్ పిన్ పాయింట్ అయితే నేను ఇప్పుడు చేయలేను. ఓకే. సో ఎందుకంటే లైక్ వి హావ్ సీన్ ఫ్యూ ప్లేసెస్. ఓకే. సో వి ఆర్ ఏమంటారు దాన్ని ఫిగర్ ఔట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే. సో విచ్ విల్ బి వెరీ నియర్ టు ది మెట్రో. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో విచ్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సిట్ ఫర్ అవర్స్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనం ఏదో కంజెస్టెడ్‌గా ఇన్‌స్టిట్యూట్ లాగా వచ్చేసి మనం వెళ్ళిపోయేటట్లా లేకుండా ఐ వాంటెడ్ టు ప్లాన్ లైక్ నేను అందుకనే టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అని పెట్టినా. ఓకే. సో ఒక ఫ్యాక్టరీలోకి వచ్చి పని చేసినట్టు ఉండాలి. అంటే లైక్ ఐటీ ఎంప్లాయీ ఫ్యాక్టరీకొస్తే ఎట్లుంటదో అట్లుండాలి. ఓకే. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ దట్. సో ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ చైతన్యపురి అండ్ దిల్సుఖ్నగర్. ఓకే. సో ఈ 2 ఏరియాల్లో మధ్యలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే నాకు ఇట్స్ వెరీ నియర్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయలేను. ఓకే. సో అంటే లైక్ ఇప్పుడు నాగోల్ నుంచి నేను మళ్ళా ఐ కెనాట్ కమ్ డౌన్ టు అమీర్‌పేటో లైక్ అంటే నేను ఇప్పుడు అమీర్‌పేటలో పెట్టినాననుకోండి లైక్ విల్ బి హ్యూజ్ పీపుల్ కమింగ్. ఓకే. థట్ ఫర్ ష్యూర్. ఐ కెన్ ఎర్న్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఐ వోంట్ బి మచ్ కంఫర్టబుల్ దేర్. ఓకే. సో అందుకోసమనే మెట్రోకి ఫీజిబుల్‌గా పెట్టినానన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు అమీర్‌పేటలో మెట్రో ఎక్కితే అమీర్‌పేటలో అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు మెట్రో ఎక్కితే యూ విల్ బి కమింగ్ ఇట్ ఇన్ 15 మినిట్స్ అంతే. మీకు 15, 20 మినిట్స్‌లో మీరు దిల్సుఖ్నగర్ వచ్చేయొచ్చు. సో ఆ ఫీజిబిలిటీ చూస్తున్నానన్నమాట నేను. ఓకే. సో లైక్ మీకు ట్రావెలింగ్ చాలా ఈజీ ఉండాలి. ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ పడొద్దు. ఓకే. సో మీకు ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువుండాలి. ఓకే. ఎందుకంటే ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కి రావడము, ట్రావెలింగ్ కాస్ట్, ట్రావెలింగ్ టైము ఇవన్నీ గూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాల్సొస్తది. ఓకే. సో అంటే నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నా. అంటే లైక్ వెన్ ఐ గో టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చూజ్ ఎన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఓకే. సో అంటే నాకెంత దగ్గరలో ఉంది మెట్రోకి దిగి నడుచుకుంటూ ఎళ్ళొచ్చా? ఓకే. సో నాకు ఎంత డబ్బులు పడతాయి? ఓకే. సో ట్రావెలింగ్‌కే నాకు ఎక్కువ డబ్బులు పడ్డాయనుకోండి. సో ఇట్స్ నాట్ వర్తీ. ఓకే. సో థట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐయామ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ ఫీజిబిలిటీ. మెట్రోకి చాలా దగ్గరలో ఉండేటట్టు తీసుకుంటా. ఓకే. సో థట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. బట్ ఇట్ విల్ బి చైతన్యపురి, దిల్సుఖ్నగర్. ఓకే. సో ఎవ్వరైనా సరే మెట్రో యాక్సెసిబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఈజీగా రావచ్చు. ఓకే. సో ఎక్కడైనా మెట్రో యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనకి యూ గైస్ కెన్ ఈజీలీ కమ్ డౌన్ టు ది ఇన్‌స్టిట్యూట్. అన్న నేను డిగ్రీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కోడింగ్ రాదు. 2023 పాస్డ్ ఔట్. నేను ఫ్రెషర్‌గా లైనక్స్ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చా? నేర్చుకోవచ్చు బ్రో. లైనక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. లైనక్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ఎంట్రీ ఇంటూ ది ఆర్గనైజేషన్స్. బట్ మీరు యూ నీడ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ ఆన్ దట్. అంటే లైక్ డిగ్రీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంటే లైక్ యూ బీఎస్సీ కంప్యూటర్సా? మీరు బీకామా? అది చూసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు మూవ్ అవ్వడం బెస్ట్. ఓకే. సో యాహ్!
కాకపోతే లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎసెన్షియల్. ఏ కోర్స్‌కెళ్ళినా, ఎక్కడికెళ్ళినా మీకు లైనెక్స్ వచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెంట్ వేరే ఉంటది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరే ఉంటది. Mahi, Anna, I'm Linux admin with 8 years experience and I would like to go for DevOps role. Definitely, Mahi. Like, see, someone who is in DevOps, in the Linux, they can move to any technology. It's not like game restrictions ఉన్నాయి. నేను కూడా ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉంటా అంటే లైక్ 2008లో నేను కూడా లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గానే జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ మూవ్డ్ ఇంటూ ది మిడిల్ వేర్ నుంచి క్లౌడ్ నుంచి డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్ తర్వాత మూవ్ అయిపోతే ఏంది అంటే కొంచెం లైఫ్ ఈజీగా అంటే లైక్ మీరు డౌన్ ద లైన్ 15 ఇయర్స్ తర్వాత యూ విల్ బి ఆన్ ఎ మచ్ గుడ్ దీంట్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటదనమాట. ఓకే. సో ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ 8 ఇయర్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ మూవ్ ఇంటూ ది క్లౌడ్. ఓకే. సో క్లౌడ్ ఆటోమేషన్స్‌కి మూవ్ అయిపోవచ్చు. లేదా క్లౌడ్ డెవాప్స్‌కి మూవ్ అయిపోవచ్చు. యూ స్టిల్ హావ్ దట్ ఇది ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్‌లీ యూ కెన్ మూవ్. ఓకే. సో డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవ్వడం అంటే ఏముంది లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ టేక్ 6 మంత్స్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డెవాప్స్‌లో మూవ్ అవ్వడం చాలా ఈజీ. ఓకే. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ గైస్ టు మూవ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్. బట్ యూ నీడ్ టు టేక్ 6 మంత్స్ టు 8 మంత్స్ టు ట్రైన్. ఓకే. సో బాగా టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్‌గా ట్రైన్ అయ్యి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. డెఫినెట్‌లీ యూ కెన్ గెట్ ద జాబ్. ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా నేర్చుకోవాలంటే ఎలానా? ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా నేర్చుకోవాలంటే లైక్ ఇట్ విల్ జనరల్‌గా ఇప్పుడు మనం టెరాఫార్మ్ ఎట్లా నేర్చుకుంటాం బ్రో? సేమ్ థింగ్ ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ కూడా. ఓకే. సో లైక్ మీరొకటి డిప్లాయ్ చేసి ఇప్పుడు సింపుల్‌గా ఒక వీఎంని డిప్లాయ్ చేయండి. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆర్మ్ టెంప్లేట్ వాడే ఇస్తాడు. రెడీమేడ్ ఆర్మ్ టెంప్లేట్ ఇస్తాడు. లాస్ట్‌లో డౌన్‌లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దాన్ని. డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని నేమ్ చేంజ్ చేయండి. ఎడిట్ చేయండి. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్మ్ టెంప్లేట్‌తో వీఎంని డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్. అప్పుడు మీకు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. లైక్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ వెరీ ఏమంటారు? ఈజీ టు లెర్న్, ఈజీ టు పికప్ ఆటోమేషన్స్ ఇవి. బట్ నాకు కరెక్ట్ పాత్ దొరకట్లేదు. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్ చేయాలి నా రోల్. బట్ ఇక్కడ నాకు జేసన్ ఫైల్ అనాలిసిస్ చేయడం అర్థం అవ్వట్లేదు. మీరు కంప్లీట్‌లీ జేసన్ చేసిన ఈ జేసన్ ఏముంటది బ్రో, ఈ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అది. మీకు యామల్ ఎట్లా ఉంటదో జేసన్ కూడా అట్లే ఉంటది. ఓన్లీ లైక్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి అంతే. అంటే లైక్ ఎవ్రీ ఏమంటారు? బ్లాక్‌కి మనం బ్రేసెస్ పెట్టుకొని బ్లాక్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఆ! అట్లా అంటే మీకు ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ నేనెప్పుడు అంటే లైక్ ఐ నెవర్ యూజ్డ్ ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ టు బిల్డ్ ది ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం టెరాఫార్మే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో, ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్ అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ యుడెమీ. యుడెమీలో ఏదైనా ఉండొచ్చు. లైక్ అంటే ఆథర్స్ కూడా నాకు అంత ఐడియా లేదు. బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్‌లీ చెక్. ఓకే. సో, ఆర్మ్ టెంప్లేట్స్‌లో ఎవరైనా మంచి ఆథర్ ఉన్నారేమో చెక్ చేస్తా యుడెమీలో. అన్న గిట్ ఆప్స్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ కస్టమైజేషన్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ గేట్స్. గిటాప్స్ అనేది లైక్ ఫ్లక్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద గిటాప్స్ టూల్. ఓకే. సో ఫ్లక్స్ అయినా గాని, ఆర్గో సీడీ అయినా గాని. సో ఇవేంది అంటే లైక్ అల్టిమేట్‌గా యూ విల్ బి డిప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ అనేది క్యూబర్నెటిస్. క్యూబర్నెటిస్‌లో మీ అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్ ఫ్లక్స్. ఓకే. సో ఫ్లక్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గిట్ ఆప్స్. గిట్ ఆప్స్ అంటే ఏంది? డైరెక్ట్‌లీ గిట్ ఆప్స్ అంటే గిట్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్‌గా క్యూబర్నెటిస్‌లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అని అర్థం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది గిట్ ఆప్స్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే. సో గిట్ ఆప్స్ అంటే ఏముంటది? గిట్ ప్లస్ ఆప్స్ అంటే ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఎట్లుందో ఇది సేమ్ వే కదా! గిట్ ప్లస్ ఆప్స్. గిట్ ఆప్స్ అంటే మీరు గిట్‌హబ్ నుంచే డైరెక్ట్‌గా యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ ద క్యూబర్నెటిస్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్. సో మీరు డైరెక్ట్‌గా క్యూబర్నెటిస్‌లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు లైక్ యూ కెన్ యూజ్ గిట్ ఆప్స్, ఫ్లక్స్, ఆర్గో సీడీ అనేటివి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్ విచ్ హెల్ప్ యూ. ఓకే. అండ్ ఆల్సో కస్టమైజేషన్ అనేది ఇట్స్ లైక్ క్యూబర్నెటిస్‌లో వన్ ఆఫ్ ద ఆహ్ కుబర్నెటిస్‌లో అంటే ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ ద కుబర్నెటిస్ థర్డ్ పార్టీది కస్టమైజేషన్ అనేది. మనం హెల్మ్ చార్ట్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో, ఆపరేటర్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో, కస్టమైజేషన్ కూడా అట్లాంటిదే. ఓకే. సో, వేర్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ కుబర్నెటిస్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీ యామల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, మన దాంట్లో ఆల్రెడీ అంటే కస్టమైజేషన్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడినా. మన కుబర్నెటిస్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్‌లో. 2024లో బావుంటది సాయి. లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పబట్టి కూడా 2 మంత్స్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఈ టీసీఎస్ వాడి హైరింగ్, విప్రో వాడిది స్ట్రిక్ట్ అయిందో ఇవి ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో, ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడే లైక్ హావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ ద 2024 సెకండ్ క్వార్టర్‌లో మనకి ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి
అనేది అప్పటి నుంచి వచ్చి ఆర్టికల్ వచ్చి గూడా ఈ టాక్ వచ్చి గూడా లైక్ ఆల్‌మోస్ట్ 3 మంత్స్ అయిపోయింది. ఓకే. సో, ఇట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ 2024 ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ ది హైరింగ్. లైనక్స్ అడ్మిన్‌కి పైథాన్ ఈస్ సమ్‌వాట్ హెల్ప్‌ఫుల్. ఓకే. సో, ఎందుకంటే లైక్ యూ గైస్ కెన్ గో ఇంటు ది ఆటోమేషన్ సైడ్. ఓకే. సో, సీక్వెల్ అనేది not much mandatory. And Python is not much mandatory. If you have bash scripting, you can do complete automation using Ansible with Linux administration. Kapote, if you have Python, definitely it will be helpful. SQL అనేది ఇట్స్ నాట్ మచ్ మ్యాండేటరీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే పైథాన్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ ఎస్క్యూఎల్ అనేది అంటే లైక్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ మీకు కంప్లీట్ డేటాబేస్ ఉన్నది సీక్వెల్ డేటాబేస్ ఉన్నది మీరు లైనెక్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు అప్లికేషన్స్ ని మీరు సీక్వెల్స్ కి లాగిన్ చేసి క్వెరీస్ రన్ చేయాలి అనేది లైనక్స్ అడ్మిన్ జాబ్ కాదు అది కాకపోతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఎక్కడైనా మీకు ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ లెర్న్ అంతేగాని ఇట్ డజంట్ అంటే లైక్ జెల్ అయ్యే టెక్నాలజీస్ అంటే అంత కనిపించేది మనకి మార్కెట్ లైనక్స్ కోర్స్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ నాన్న షేక్ అదే చెప్తున్నా కదా లైక్ మోస్ట్లీ ఆఫ్లైనే ఓకే సో లేదు నీకు డెస్పరేట్ నేను నేర్చుకోవాలి నాకు ఆన్లైన్ కూడా కావాలి అంటే విల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ ఆప్షన్స్. ఓకే. సో, మీకు ఆప్షన్ ఇస్తాం అది. కాకపోతే ఏందంటే, ఐ ప్రిఫర్ యూ గైస్ కమ్ ఆఫ్‌లైన్ సో దట్ యూ గైస్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఓకే. సో, నేను మాట్లాడొచ్చు మీతో. మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే, నేను కంప్లీట్‌గా మీకు గైడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే, నేను స్టార్టింగ్‌లో ఇప్పుడు 2021లో మనం లైనక్స్ చేసిన నేను ఆఫ్‌లైన్. ఆన్‌లైన్ చేసిన. ఆన్‌లైన్ చేసినప్పుడు లైక్ మనకి 70% ఈస్ మై టార్గెట్. అంటే 70% ఆఫ్ ద పీపుల్‌కి జాబ్ రావాలని నేను టార్గెట్ చేసిన. కానీ 60% వరకొచ్చింది చాలా మందికి. అంటే లైక్ ఒక 10 మెంబర్స్‌లో 6 మెంబర్స్‌కి జాబ్ వచ్చిందప్పుడు. 4 మెంబర్స్‌కి రాలేదు. అంటే లైక్ నా టార్గెట్ అయితే అందరికి రావాలని ఉండే. నేను యాక్చువల్‌గా 100% అందరికి జాబ్ రావాలని ట్రై చేసిన నేనప్పుడు. కాకపోతే ఏంది అంటే ఒక 6 మెంబర్స్‌కొచ్చింది. నేను చెప్పడం అయితే 70% అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు. కానీ అది ఆఫ్‌లైన్ కాబట్టి అంటే సారీ ఆన్‌లైన్‌లో చేసినాం కాబట్టి జనాలు అంత రెగ్యులర్‌గా రాకపోవడము. ఓకే. అది కొంచెం డిసప్పాయింట్‌మెంట్ ఉంటదనమాట. ఓకే. సో, చూద్దాం లైక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆప్షన్ బట్ యాహ్! డెఫినైట్‌లీ ఐ విల్ థింక్ ఓవర్ ఇట్. బీఎస్సీ సైన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. సైన్స్ ఓకే. 2023 పాస్డ్ ఔట్ లైనక్స్ నేర్చుకుని స్పెషల్ లైనక్స్ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తది బ్రో. ఖచ్చితంగా లైనక్స్ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తది. కానీ హౌ యూ లెర్న్, హౌ యూ ఆహ్, ప్రెజెంట్ యువర్‌సెల్ఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ జాబ్ వస్తది. జాబ్ రాదని కాదు. కానీ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు, ఎట్లా నేర్చుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంకి మీకు ఫ్రెషర్స్‌కి ఓపెనింగ్స్ ఉండాలి. డెఫినైట్‌లీ ఫ్రెషర్స్‌గా ఎళ్ళినప్పుడు మీకు లైనక్స్ వచ్చు అంటే చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అది. యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పుట్ 5 ప్లేస్ ఇన్ DevOps ఇన్ విచ్ టూల్స్ ఐ హావ్ టు బి ఎక్స్‌పర్ట్ ఆల్ టూల్స్. GitHub, Jenkins or GitLab. GitLab is the preference right now. You need to know any one of the cloud, AWS or Azure. It's not like you know only fundamentals. You should know good depth of what AWS and what is Azure. Any one of the cloud technologies. Terraform, Kubernetes, Ansible ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. 5+ years of experience ఉంది అంటే. ఓకే. సో, ఈ టూల్స్ అన్ని రాకపోతే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ టు గెట్ ఇంటు ది జాబ్ యాస్ ఎ 5 years ఎక్స్‌పీరియన్స్ పర్సన్. లైనక్స్ అవి కూడా టీచ్ చేస్తారా? లైక్ సాంబా, ఎన్ఎఫ్ఎస్, ఎఫ్‌టిపి, హెచ్‌టిటిపిడి, మారియాడిబి, లైనక్స్ సర్వర్ కూడా టీచ్ చేస్తారా? సాంబా, ఎన్ఎఫ్ఎస్, ఎఫ్‌టిపి, హెచ్‌టిటిపిడి ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్ బ్రదర్. లైక్ అది మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. డెఫినైట్‌లీ విల్ కవర్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. హాయ్ అన్న, ఐ హావ్ లైనక్స్ 8 years. Want to pursue Kubernetes admin. I learned Docker and Kubernetes at certification level. Kubernetes admin or should I learn all DevOps tools? Only Kubernetes పైన బానే ఉన్నాయి మయి. Like there are good openings in the Kubernetes. Okay, it's not like you need to go for uh, DevOps. ఓకే. సో, DevOps‌కే వెళ్ళాలని ఏం లేదు. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ మంచిగా వచ్చి ఉండాలి. అంటే AWS అయినా సరే, ఈ కేస్ అన్నా, ఏ కేస్ అన్నా మాస్టర్ లెవెల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఆహ్ ఈకేఎస్ మాస్టర్ లెవెల్ కోర్సెస్ గానీ, ఏకేఎస్ మాస్టర్ లెవెల్ కోర్సెస్ గానీ, అంటే మీకు కంప్లీట్ క్యూబర్నెటిస్ వచ్చు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే. సో, అటు సైడ్ కూడా ఫోకస్ చేసిరనుకోండి. సో, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ వెన్ యూ గో ఇంటు ది ఇంటర్‌వ్యూస్. మీకెవరైనా ఈకేఎస్ గురించి అడిగినప్పుడు ఏందంటే కంప్లీట్ స్టాక్ చెప్పినావనుకో, కంప్లీట్‌గా దాన్ని ఇన్ డెప్త్‌గా మాస్టర్ క్లాస్ నేర్చుకొని చెప్తున్నావనుకో, వాడికి కూడా ఏందంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు హైర్. కంప్లీట్ డెవాప్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏందంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ ట్రైన్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్, క్లౌడ్ విత్ క్యూబర్నెటిస్ ట్రై చేయండి. థట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ.
Nikhil, you can put 10 years also. Like, Katan, like who got converted from one technology other technology, he was having 14 years experience. Okay. 14 years experience atane move అయినాడు మన ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకొని అబ్జర్వబిలిటీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో 0 to 14 years ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. 0 if you are fresher also you can go for that project. You will get a clear picture of what exactly you are doing in that. And a DevOps project start 19th or postponed అవుతదా? డేటా బ్రో 18th అని చెప్పిన నేను యాక్చువల్ సారీ అక్టోబర్ అని. అక్టోబర్ ఎప్పుడు చెప్పిన డేట్ 16th కదా 16th 21st అదే బ్రో 16th or 21st ఈ రెండు డేట్లలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మండే అన్న సాటర్డే అన్న. ఓకే. సో సాటర్డే ఉంటేనేమో కంప్లీట్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మండే ఉన్నా కానీ కంప్లీట్ 5 days 6 days బ్రెయిన్ స్టార్మ్ లాగా చేసుకొని చేస్తాం. మీకు చెప్తాను ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీక్లో ఖచ్చితంగా వస్తాయి. డేట్ టైం అన్నీ వస్తాయి. లైనెక్స్ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఫీజ్ రాజు లైక్ 630 నంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ నంబర్కి కాల్ చేయండి మీకు ఫీజ్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. డీటెయిల్స్ అంటే డేట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాయి అవన్నీ. Nikhil, this is completely virtual office. Okay, so it's not like a project. So that is what I'm saying. Like, don't think it as a project. It is a virtual office. Okay, so it's a dynamics like DevOps dynamics అనేది it's a virtual office. Okay, so where you నేను మీకేం టీచ్ చేయను అందులో. You should know DevOps already. So you will be coming together and we'll be creating a project. మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేస్తాం. ఓకే. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మనం సెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది ప్రాజెక్ట్. అంటే లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ది ఆఫీస్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ ఎ కస్టమర్ ఆర్ విల్ బి క్రియేటింగ్ అ ప్రోడక్ట్, విల్ బి ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్. అంటే లైక్ వీ విల్ బి ఎ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ వేర్ విల్ బి సెల్లింగ్ ది ప్రోడక్ట్. అంటే మనము డెవాప్స్ లో క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనము దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ అనేసి మనం సెల్ చేస్తాం. Nowadays, Ansible యూజ్ చేయడం లేదా అన్న ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఇన్ ఎనీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ యూ టీచ్ ఓన్లీ Ansible. Please, can I survive without Ansible? సయ్యద్ లైక్ మీరు ఓన్లీ లైనెక్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే. సో వెన్ యూ హ్యావ్ లైనెక్స్ విత్ Ansible డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్. Ansible కనిపించట్లేదు అనేది ఇట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ I never seen that any opening in DevOps without Ansible. 80 to 90% of the companies will ask Ansible. Without Ansible, అసలు DevOps అనేది ఉండదు మోస్ట్లీ. టెరాఫార్మ్ ఈస్ డిఫరెంట్ విత్ Ansible బ్రో. కంప్లీట్ టెరాఫార్మ్ ఉండాలి, కంప్లీట్ Ansible ఉండాలి. టెరాఫార్మ్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఐఏసీ టూల్. Ansible వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ టూల్. డోంట్ మిక్స్ దీస్ టూ థింగ్స్. మీకు ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీకు టెరాఫార్మ్ Ansible రెండు ఒకటే అని చెప్తే దట్స్ టోటల్లీ రాంగ్. ఇట్స్ అ బ్లండర్. హాయ్ సార్, మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? రాజీ లైక్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ది ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ది టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ యాప్. మీకు యాప్ ఇక్కడ మీకు లింక్లో పిన్ చేసి పెట్టాను నేను చాట్లో. సో మీరు అందులోకి వెళ్తే ఓకే. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ సూన్. ఓకే. సో మీకు డైరెక్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ గెట్ ది ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్. ఓకే. సో మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడే. ఓకే. లేదు మీరు గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ఇంటర్న్షిప్. ఓకే. సో యూ వాంట్ టు కమ్ డౌన్ టు ది ఆఫీస్ అండ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎన్ ఇంటర్న్షిప్, దెన్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే. సో అంటే లైక్ ఎక్కడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పే. ఓకే. సో మేమైతే పే చేయం. అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ దట్ విల్ పే టు ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ వీ కెన్ డూ దట్ స్టఫ్. ఓకే. సో ఇంకా ఆ స్టేజ్కి మనం రాలేదు. ఎందుకంటే లైక్ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి మనం ఏం చేస్తుంటే వీ కెన్ డూ దట్ టు ది స్టూడెంట్స్. ఓకే. టు మేక్ దెమ్ లర్న్, టు హైర్ దెమ్. ఓకే. సో ఇఫ్ దే డూ సంథింగ్ ఫర్ అస్ అనేది. ఓకే. సో బట్ ఆ స్టేజ్లో మనం లేము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంటర్న్షిప్ కైండ్ యూ నీడ్ టు పే. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు పే అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ది ఇంటర్న్షిప్. ఓకే. సో బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పే. ఓకే. సో అదొక ఆస్పెక్ట్. అంటే లైక్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఐబీఎం ఉంది. ఐబీఎం వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంటర్న్షిప్ అంటే వాడు పే చేస్తాడు.
పే జేసి స్టూడెంట్స్‌ని తీసుకొని వాడికి గావాల్సిన అంటే వాడి వాడి ప్రోడక్ట్‌కి వాడికి మన దగ్గరున్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని గూడా వాళ్ళకి నేర్పిస్తాడనమాట. సో దట్ ఎప్పుడైనా సరే వాడికి అడ్వాంటేజ్ అది. ఎందుకంటే వాని ప్రోడక్ట్‌ని నేర్పిస్తాడు. ఓకే. సో, ఐబీఎం ఎంక్యూ, ఐబీఎం వెబ్ స్పియర్, ఐబీఎం ఏఐఎక్స్. ఓకే. సో, ఇట్లాంటి వాటి పైన వాడు ఇంటర్న్‌షిప్ ఇస్తాడు. సో, ఇట్లాంటి వాటి పైన వాడు ఇంటర్న్‌షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతదంటే వాడి ప్రోడక్ట్ గదా! వాడి ప్రోడక్ట్‌ని ఇస్తున్నప్పుడు డెఫినైట్‌లీ దీస్ గైస్ విల్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ది జాబ్స్. అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ పైన జాబ్స్ ఎతుకుతారు. ఓకే. అప్పుడు వాడి ప్రొడక్ట్‌కి డిమాండ్ ఉంటది. అండ్ ఆల్సో హి కెన్ ఆల్సో హైర్ దోస్ పీపుల్. ఓకే. ఎందుకంటే వాడి ప్రాజెక్ట్‌లో వానికి కూడా పనికొస్తారు. ఎవరైనా మంచి ఇంటర్న్‌షిప్ జేసి ఓకే. ఇఫ్ దే ఆర్ వర్తీ అన్నప్పుడు వాడు తీసుకుంటాడన్నమాట. అంటే లైక్ వెన్ దే ఆర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ దే విల్ పే ఫర్ యూ వెన్ దే డూ ఇంటర్న్‌షిప్స్. ఓకే. సో, అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, వి ఆర్ నాట్ ఎ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. వి ఆర్ జస్ట్ ఎ స్టార్టప్. ఓకే. సో, వేర్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బైండ్ థింగ్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు మీరు అక్టోబర్‌లో స్టార్ట్ చేసే ఆఫ్‌లైన్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కోర్స్‌ని కంప్లీట్ చేస్తే కన్ఫర్మ్డ్‌గా డెవాప్స్‌కి స్విచ్ అవ్వొచ్చా? ఇది ఆఫ్‌లైనేనా? ఆన్‌లైన్ కూడా ఉందా? ఆన్‌లైన్ అయితే ఉండదు లైక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అది ఆన్‌లైన్ గదా! సో, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ది ఆఫీస్. యూ నీడ్ టు వర్క్ అనేది. ఓకే. సో, ఖచ్చితంగా స్విచ్ అవ్వచ్చా నేను అంటే మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చుండాలి. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ డెవాప్స్ హియర్. ఇది డెవాప్స్ నేర్పియట్లేదు నేనిక్కడ. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూ ఆల్రెడీ నో వేర్ యూ విల్ బి కమింగ్ హియర్ అండ్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ you are coming to a job. It's not like you are completely లెర్నింగ్ డెవాప్స్. అంటే లైక్ డెవాప్స్ కొంచెం వచ్చుండాలి మీకు. అంటే లైక్ టెరాఫార్మ్ వచ్చుండాలి, యాన్సిబుల్ వచ్చుండాలా, క్యూబర్నెటిస్ వచ్చుండాలా. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు కమ్ అండ్ పిక్ ది థింగ్స్ అప్. ఓకే. అంతేగాని మళ్ళీ ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ నేను నేర్చుకోవాలి అనే యాస్పెక్ట్ ఉండదు. మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు. ఓకే. సో, ఈ సిట్యుయేషన్‌లో మీకు ఈ పాయింట్ తెలీదు క్యూబర్నెటిస్‌లో అన్నప్పుడు యూ విల్ లెర్న్ దట్. ఓకే. సో, అంటే మనం నేర్చుకొని వి కెన్ పుట్ దట్ టుగెదర్ అండ్ వి కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్. అట్లా చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో, దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఆఫ్‌లైన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ యూ గోయింగ్ టు ది ఆఫీస్, యూ విల్ బి టాకింగ్ టు యువర్ కొలీగ్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టక్ సమ్‌వేర్ యూ డూ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్. సో, ఇట్స్ ఆన్‌లైన్ అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. అజూర్ బోర్డ్స్, అజూర్ పైప్‌లైన్స్ ఇలా అజూర్ డెవాప్స్‌లో కొన్ని ఉంటాయి గదా! జయన్న. సో, మన AWS డెవాప్స్ నాలెడ్జ్ హౌ టు థింక్. అజూర్ డెవాప్స్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే. సో, అజూర్ డెవాప్స్, అజూర్ బోర్డ్స్ అంటే లైక్ యూ యూజ్ జీరా. అజూర్ పైప్‌లైన్స్ అంటే యూ యూజ్ జెన్కిన్స్ ఆర్ గిట్‌ల్యాబ్. ఓకే. సో, అన్నీ గూడా ఇంటర్‌లింక్డ్ ఉంటాయి. మీకు ఓపెన్ సోర్స్‌లో నేర్చుకున్నారు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ అంటే అజూర్ డెవాప్స్ లైక్ ఎ కేక్ వాక్. ఓకే. సో, లైక్ అజూర్ డెవాప్స్ చాలా ఈజీ ఉంటది. మనకు ఆల్రెడీ ఓపెన్ సోర్స్ డెవాప్స్ నేర్చుకున్నారంటే మీరు అజూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకోవడం వితిన్ 10 డేస్‌లో నేర్చుకోవచ్చు. మీ దగ్గర ఇంటర్న్‌షిప్ చేయాలంటే హౌ? ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. మీరు ఇంటర్న్‌షిప్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ యూ కెన్ కాల్ టు 630 నంబర్. 630 నంబర్ ఉంది గదా! 630 నంబర్‌కి కాల్ చేస్తే మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు కమ్ డౌన్ టు ది ఆఫీస్. అంటే మీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్‌తో మీరు ఆహ్, ఆఫీస్‌కి రావాలి అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ కమ్ డౌన్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ యూ విల్ హావ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ అంటే మీకిప్పుడు ఇంటర్న్‌షిప్ అంటే విల్ బి డూయింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ది క్లౌడ్. ఓకే. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నా, అజూర్ అన్నా, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, డెవాప్స్ సైడ్. ఓకే. సో, వీటి పైన మేము ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఇస్తాం. ఓకే. సో, వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఇన్ జావా, సి ప్లస్ ప్లస్ అసలు అది అటు సైడ్ అసలు ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్ సైడ్ టెస్టింగ్ అదంతా కూడా నాకు ఇప్పుడు సెలీనియం అన్నారనుకోండి. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్. ఓకే. అంటే లైక్ ఐ కెన్ గివ్ యూ internship in this and we are giving already internships to the colleges. Okay. So కొన్ని కాలేజెస్‌కి ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఇస్తున్నాము ఆన్ టాబ్లూ అండ్ ఆల్సో ఆన్ డేటా సైన్స్. ఓకే. సో, డేటా సైన్స్ టాబ్లూ పైన కూడా ఇంటర్న్‌షిప్స్ జరుగుతాయి. డేటా సైన్స్ అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ నౌ. మీకు టాబ్లూ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా ఇంజినీరింగ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, డెవాప్స్ సైడ్ అయితే కంప్లీట్‌గా మేము ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఇస్తాం. ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. DevOps project duration, 2 months, brother. 2 months, Naeem, but it might extend as per your requirements. Okay, so it totally depends. బట్ నేను పెట్టుకుందైతే 2 మంత్స్ అని పెట్టుకున్నా. 2 మంత్స్ అయితే ఇంకొక న్యూ బ్యాచ్ వస్తది. బట్ అన్న 2 మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎళ్ళిపోవాలనా, నాకు జాబ్ రాకపోతే అంటే జాబ్ రాకపోతే అనేది లైక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ క్వెషన్ మార్క్. ఓకే. సో, ఏం చేయాలి అనేది. ఓకే. సో,
ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్ ప్రాసెస్. బట్ వీ డోంట్ నో లైక్ ఆ ప్లేస్‌ని బట్టి, మనము తీసుకునే ప్లేస్‌ని బట్టి ఎంతమందొస్తారు దాన్ని బట్టి చేయాల్సింది. టెరాగ్రాంట్ యూజ్ చేస్తున్న డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్. టెరాగ్రాంట్ యూజ్ చేస్తారా అంటే లైక్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ. అంటే లైక్ వెనెవర్ యూ గో ఇంటు ది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ సీ దట్. ఓకే. సో చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు టెరాగ్రాంట్ కూడా. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూజ్ చేయరు అనేది ఎక్కడ ఉండదు. బ్రో అజూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బెస్ట్ టు లెర్న్ ఫర్ డెవాప్స్? ఓన్లీ వన్ అనేది ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ బ్రదర్. లైక్ ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ సైడ్ వచ్చారనుకోండి, అజూర్ డెవాప్స్‌లో ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. లేదు నేను కంప్లీట్‌లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలి, అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలి అనుకుంటే 2 కూడా సైమల్టేనియస్‌గా ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అజూర్ ఆర్ డెవాప్స్ యూ కెన్ ఫిక్స్ వన్. ఓకే. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకొని అజూర్ కూడా చూడండి. అంటే లైక్ యూ షుడ్ నో మల్టీ క్లౌడ్ దట్ ఫర్ షూర్. అజూర్ నేర్చుకొని ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా చూడండి. ఒక్క దాంట్లో మాత్రం మాస్టర్ అయి ఉండాలి మీరు. ఇంకో దాంట్లో మీకు సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఈసీ2 అన్నా. అక్కడ మనం అజూర్ వీఎమ్స్ అంటాం. ఓకే. ఇక్కడ నేను వీపీసీ అన్నా. అక్కడ మనం వీనెట్ అంటాం. కాన్సెప్ట్ సేమ్. మొత్తం కాన్సెప్ట్ సేమ్. నేమింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. ఇంప్లిమెంటేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటది. సో, ఏదైనా ఒకటి చూజ్ జేసుకోండి. నేను ఇది చూజ్ జేసుకోండి అనేది గూడా నేను అంటే లైక్ మీరన్నట్టు చాలా మందిని అడిగింటారు. ఓకే. సో, అందుకోసమని చూజ్ వన్ అంటున్నారు. ఓకే. సో, ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడున్న మార్కెట్‌లో చూజ్ వన్ అంటే నేను అజూర్ తీసుకుంటా. అంటే లైక్ నా పర్స్‌పెక్టివ్‌లో, నా మైండ్ సెట్‌తో. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెర్చ్ ఇన్ ది లింక్డ్ఇన్, ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ ఇఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ మైండ్ సెట్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ కొలీగ్సో లేకపోతే ఫ్రెండ్సో వాళ్ళు చెప్పే ఐడియా ప్రకారం ఇట్ మైట్ బి డిఫరెంట్ ఆప్షన్. ఓకే. సో, కాకపోతే 2 రావాలి. ఒక దాంట్లో మాస్టర్ ఉండాలి. ఒకటి ఏంటి అని తెలియాలి. మీ ఛానెల్ యాన్సిబుల్ ఫర్ ఉంది బ్రో. అంటే చేసి ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ అయింది. అది ఆల్రెడీ ఉంది మన దాంట్లో. షేక్. టెరాఫార్మ్ క్యూబర్నెటిస్ సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే యుడెమీ కంటెంట్ సరిపోతుందా బ్రో ఫర్ ఫ్రెషర్స్? యాహ్! ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మీకు క్యూబర్నెటిస్ అయితే మనోడున్నాడు గదా! ముంషద్‌ది మీకు సర్టిఫికేట్ బేస్‌లోనే ఉంటది. టెరాఫార్మ్‌లో అయితే చాలా ఉన్నాయి. లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టిఫికేషన్ చాలా మంది చేసినారు. ఓకే. ఇంకోటేందంటే ఆహ్, మీకు టెరాఫార్మ్ క్యూబర్నెటిస్ కంటే క్లౌడ్ బెస్ట్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్‌గా. మీకు టెరాఫార్మ్ క్యూబర్నెటిస్ వేస్ట్. యూ నీడ్ టు గో ఫర్ క్లౌడ్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్. అది మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతది. ఎక్కువ అడిగేది మీకు క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ అడుగుతారు చాలా మంది. ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నప్పుడు. ఎగ్జామ్ ఫీ మీకు అఫీషియల్ పేజెస్‌లో ఉంటది బ్రో. అంటే మీకు క్యూబర్నెటిస్‌కెళ్ళినారనుకోండి మీకు అఫీషియల్ పేజ్‌లో ఉంటది. క్యూబర్నెటిస్ సర్టిఫికేషన్ అని కొట్టండి మీకు ఫీస్ తెలిసిపోతది. క్యూబర్నెటిస్ ఎక్కువనే ఉంటది. 25,000 ఏమో ఉంటది సర్టిఫికేషన్. 25 ఉందో, 40 ఉందో అది ఎంతో ఉంది. ఆ రేంజ్‌లో ఉంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మీద ఇంటర్న్‌షిప్ చేయాలనుకుంటున్నా. థాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్. యాహ్! షూర్ రాజు. యూ కెన్ డూ థట్. డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్సా? ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ అది కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకే. సో, ఎనీవే లైక్ యూ కెన్ కాల్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ది క్లారిటీ. Okay, that's it, guys. Yeah, we have spent 1 hour, and this is about offline courses, and also ఎవరికైనా పిఎఫ్ రన్ చేయాలనుకుంటే 63 నంబర్‌కి కాల్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ రన్నింగ్ పిఎఫ్ అంటే లైక్ దే ఆర్ రన్నింగ్ పేరోల్స్. ఓకే. సో, గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ప్యాకేజ్ వితిన్ 6.5, 6.5, 6.8 వరకు దే కెన్ రన్. ఓకే. సో కెన్ కాల్ టు 630 నంబర్. హాయ్ జై సార్, లైనక్స్ అడ్మిన్‌గా వెళ్ళి ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ డెవాప్స్ రోల్‌కు షిఫ్ట్ కావచ్చా? లైనక్స్ అడ్మిన్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా సార్? 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. స్విచ్ అవ్వచ్చు. స్విచ్ అవ్వలేమని కాదు. కాకపోతే ఇంటర్నల్‌గా ఉంటే బెస్ట్. మీరు 1 ఇయర్ కాగానే నేను బయటికొచ్చేస్తా, వేరే కంపెనీకెళ్తా అంటే ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. అంటే లైక్ 1 ఇయర్‌కి చాలా తక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి డెవాప్స్ కానీ. 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళకి లైనక్స్ అడ్మిన్‌కి ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి బ్రో. లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు ది లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఇఫ్ యూ సెర్చ్ ఫర్ లైనక్స్ డెఫినెట్‌లీ యూ విల్ సీ. లైనక్స్ పైన ఎప్పుడు ఉంటాయి బ్రో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లైనక్స్ పైన ఓపెనింగ్స్ లేవు అనేది నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఓకే. సో, ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ లైనక్స్ యూ విల్ డెఫినెట్‌లీ సీ సంథింగ్ ఇన్ ది లైనక్స్. అన్న కంపెనీస్‌లో డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్‌తో పాటు క్లౌడ్ ఇంజినీర్స్ కూడా ఉంటారుగా. మీరు నెసెసరీ ఫర్ టు లెర్న్ కంప్లీట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ సరిపోతాయి. అట్లా ఉండదు బ్రో. లైక్ వెనెవర్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అంటే వాడి స్టాక్‌ని వాడే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో, ఆ సిట్యుయేషన్ ఉంటది. ఓకే. సో, ఎందుకంటే మా స్టాక్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు
ఐ మైట్ నాట్ గో ఐ మైట్ నాట్ గో అండ్ మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ నా స్టాక్ అంటే లైక్ నా అప్లికేషన్‌కి కావాల్సిన స్టాక్ అంతా నేనే డిప్లాయ్ చేయాలి. అంటే లైక్ వీఎమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. వీఎమ్సో, లోడ్ బ్యాలెన్సో లేకపోతే క్యూబర్నెటిసో లేకపోతే డేటాబేసో ఏదైనా సరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మై స్టాక్ ఐ యామ్ ఓనింగ్ దట్ అంటే లైక్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ గోనా డిప్లాయ్ ఆన్ దట్ అన్నప్పుడు డెఫినైట్‌లీ ఐ నీడ్ టు ఓన్ ఇట్. ఓకే. సో డెఫినైట్‌లీ ఐ నీడ్ టు నో క్లౌడ్. డెఫినైట్‌లీ ఐ నీడ్ టు నో టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ నేర్చుకునేందుకు కదా మనం. ఓహ్! డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌కి టెరాఫార్మ్ మ్యాండేటరీ ఎందుకయింది? బికాజ్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ ది క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కదా! అందుకోసమని టెరాఫార్మ్ పిక్చర్‌లోకొచ్చింది. లేకపోతే మనకు టెరాఫార్మ్ ఎందుకు? క్లౌడ్ లేకపోయుంటే అసలు టెరాఫార్మ్ పిక్చర్‌లోకి రాకపోయేది. దెన్ యూ ఆర్ వెరీ లైక్ కంఫర్టబుల్‌గా మనం ఓన్లీ కుబర్నెటిస్‌లో డిప్లాయ్ చేసేసి మేజర్‌గా సీఐసీడీ రన్ చేసుకుంటే సరిపోయేది. బట్ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. మూవ్ అయిపోతుంది జనాలు. అన్నీ కావాలంటున్నారు. Linux admin for freshers or AWS freshers, which are more also. See హర్ష, మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్‌కెళ్తున్నారు అంటే డెఫినైట్‌లీ యూ షుడ్ నో లైనెక్స్. లైనెక్స్ అనేది బేసిక్ ఫండమెంటల్ దట్ యూ షుడ్ నో. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటు ది ఐటీ యూ హావ్ టు నో లైనెక్స్. లైనెక్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చుండాలి మీరు ఐటీలోకెళ్తున్నారంటే. ఓకే. సో లైనెక్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ వెరీ, వెరీ గుడ్. మీరు ఓన్లీ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌కి వెళ్తా అన్నా కూడా మీకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. లైనెక్స్ విత్ క్లౌడ్ వెళ్తా అన్నా కూడా మీకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్‌కెళ్తే డైరెక్ట్ అంటే లైనెక్స్ వద్దని కాదు. లైనెక్స్ ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు నో. లైనెక్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ క్లౌడ్. లైనెక్స్ ప్లస్ నెట్వర్కింగ్ ప్లస్ క్లౌడ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏ టెక్నాలజీకైనా ఎళ్ళండి. వాటెవర్ ఇట్ మైట్ బి. డౌన్ ద లైన్ మీకు 1, 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ 3 ఫౌండేషన్ లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ టఫ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక వెరీ, వెరీ, వెరీ టఫ్. లైనెక్స్ ప్లస్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ క్లౌడ్ ఖచ్చితంగా వచ్చుండాలి మీకు. వస్తే ఈజీ టు సర్వైవ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ 3 నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఎర్న్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. అంటే లైక్ ఈ 3 మీకు ఫండమెంటల్‌గా పెట్టుకొని మీరు ఆ టాప్ దానిపైన మీరు ఏదైనా ఎళ్ళొచ్చు. దేనిపైనైనా ఎళ్ళొచ్చు. జై బ్రో మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి 250, 300K సాలరీ వస్తుందేమో కదా! యూఎస్ఏలో. వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ ఫర్ యూ టు స్టే ఇండియా బ్రో? జై హింద్. ఆహ్, నిఖిల్ లైక్ యాహ్! లైక్ నాకు 14 ఇయర్స్ ఇప్పుడు 14 ప్లస్ నాది. ఓకే. లైక్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, నా 14 ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కెరియర్‌లో ఐ గాట్ 3 టైమ్స్. అంటే లైక్ నాకు 10 నేను 2008లో జాయిన్ అయితే 2010లో ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో టు యూఎస్. ఓకే. సో, యూఎస్ఏలో ఐ గాట్ అప్పుడు స్టోరేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద నాకు ఆఫర్ వచ్చింది. అంటే లైక్ ఐ యూజ్డ్ టు వర్క్ ఇన్ కంపెనీ కాల్డ్ పట్ని కంప్యూటర్స్. అప్పుడు నాకు యూఎస్ ఆఫర్ ఇచ్చినారు. బట్ రిజెక్ట్ నాకసల ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నాకెప్పుడైనా గాని అబ్రాడ్ ఎళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు లేదు. లైక్ బికాస్ నా మోటివేషన్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఐ నెవర్ అండ్ లైక్ ఐ కెనాట్ బెంగుళూరులో గూడా ఐ ఐ స్టేడ్ ఒక 1 ½ ఇయర్ ఉన్నాను. వితౌట్ లైక్ ఐ స్టేడ్ విత్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఆ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే గూడా ఐ వుడ్ హావ్ క్విట్ దట్ జాబ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది మోటివేషన్. అంటే లైక్ ఐ గాట్ ఆల్సో నేను టీసీఎస్‌లో వర్క్ చేస్తున్నా. టీసీఎస్‌లో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ టీసీఎస్ బెంగుళూరు 2012 ఆ టైంలో వర్క్ చేసిన. అప్పుడు నాకు యూకే అంటే లైక్ దే గేవ్ 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ యూకే మూవింగ్. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్‌ఫర్ టు హైదరాబాద్. ఓకే. సో, అట్లాంటి ఆఫర్స్ కూడా ఇచ్చినారు. బట్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ నాకు హైదరాబాద్‌లో ఆఫర్ ఉంటే హైదరాబాద్‌కొచ్చేసిన. ఓకే. సో, టీసీఎస్ నుంచి. ఓకే. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇంటు హైదరాబాద్ ఐ గాట్ యూఎస్ ఆఫర్. దెన్ ఐ వాస్ నాట్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. నాకు రీసెంట్‌గా గూడా యూకే నుంచి వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా వీసా అన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాము. దే హావ్ ఆఫర్డ్ ఎ జాబ్. ఓకే. సో the only motivation is that I need people around me who are close to me. అంటే లైక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ లేకపోతే ఐ కెనాట్ సర్వైవ్ మైసెల్ఫ్. అని నేను నేను సర్వైవ్ అవ్వలేను. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ మోటివేషన్. ఓకే. సో అందుకోసమని నేను ఎప్పుడు కూడా యూఎస్, యూకే చూజ్ చేసుకోలేదు. ఎళ్ళను కూడా. ఇప్పుడు ఇంకేం వెళ్తాం నాకు ఆల్రెడీ 38 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఐ కెనాట్ మూవ్ నౌ. Okay, so thank you for all your suggestions. Thanks, Ayya. Thank you, Jason. Thank you, Surendra. Literally, you are our inspiration. Super. Thanks, Nikhil. Thank you, guys. Thank you very much, and have a great weekend, long weekend. Enjoy and అందరికి have a super weekend. Okay, so yeah,
యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది అప్డేట్స్ రేపని ఎల్లుండన్నా. ఓకే. సో మండే రోజు హాలిడే కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ వన్ ప్లేస్. ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ మై మేజర్, అంటే లైక్ రోజు జనాలతో మాట్లాడాలి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే. సో దట్ ఆ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఇన్ మై లైఫ్. ఓకే. సో that is one thing moves me forward. Okay, so definitely I'll try to do that. So work rest లేకుండా ఉంటది అంటారు, నిజమా సార్? వర్క్ రెస్ట్ అట్లేముంటది బ్రో. లైక్ సి, యూ హ్యావ్ టు చూజ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు చూజ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను మంత్లీ 2 లీవ్స్ పక్కా పెడతా. వాడు ఏమని అనుకోని, మేనేజరే అనుకోని, ఎవరైనా ఏమని. ఎందుకంటే ఇది నాకు, నేను జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట. ఈ ఈ ఈ ఈ కంప్లెయింట్ జనాలు చేస్తారనమాట. "నువ్వు లీవ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటావు అబ్బా" అని. వాడు ఇస్తున్నాడు కదా! వై హావ్ వై కంపెనీస్ ఆర్ గివింగ్ 2 లీవ్స్ పర్ మంత్? 2 లీవ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? తీసుకోవాలనే ఇస్తున్నాడు వాడు. మనం అది పెట్టుకొని, అది దాచిపెట్టుకొని లాస్ట్‌కి డబ్బులొస్తే డబ్బులు తీసుకుందాం. ఆ యాస్పెక్ట్ ఎప్పుడు ఉండదు నా దగ్గర. నేను ఖచ్చితంగా 2 లీవ్‌లయితే పెడతా. మంత్‌కి 2 లీవ్‌లు పెట్టకుండా అయితే నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నేను మంత్లీ 2 లీవ్స్ పెట్టకుండా లేను. అండ్ ఆల్సో ఒక వెకేషన్‌కి ఖచ్చితంగా ఎళ్తా పర్ యానమ్. ఓకే. ఒక ఇయర్‌లో వెకేషన్‌కి ఫ్రెండ్స్‌తో పాటు ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీతోనో, ఫ్రెండ్స్‌తోనో ఖచ్చితంగా ఒక వెకేషన్‌కి ఎళ్తా. ఓకే. రెస్ట్ లేకుండా ఉండేది అనేది మన పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకే. సో ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ వీక్ 12 అవర్స్ కూడా పని చేసిన. వేర్ సిట్యుయేషన్ డిమాండ్స్. ఓకే. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ సిట్యుయేషన్ దట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ 12 అవర్స్, యూ హావ్ టు వర్క్. ఓకే. ప్రతిసారి 12 అవర్స్ పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. ప్రతిరోజు 12 అవర్స్ పని చేయాల్సిన జాబ్ ఉంటే నేను జాబ్ మానేసి వేరే జాబ్‌కెళ్ళిపోతా. ఓకే. సో దట్ టోటల్లీ మై చాయిస్. ఓకే. సో అట్లాంటి ఆప్షన్స్ కూడా మనకున్నాయి. మార్కెట్ ఇప్పుడు ఏమి మరీ దారుణమైన పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఖచ్చితంగా 12 గంటలు పని చేయకపోతే నువ్వు సర్వైవ్ అవ్వలేవు మార్కెట్‌లో అనేది లేదు ఎక్కడ. ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి డూ. ఓకే. వెకేషన్ లీవ్స్ మీకు ఆబ్వియస్‌లీ మీకు ఇయర్ ఎండ్‌లో వచ్చిన తర్వాత నవంబర్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు వెకేషన్ మూడ్‌లోనే ఉంటాడు. ఓకే. వెకేషన్ వచ్చింది అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇప్పుడు లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చింది. ఫ్రైడే, సాటర్‌డే, సండే, మండే మనకి హాలిడే. ఓకే. ఇప్పుడు మనము థర్స్‌డే, ఫ్రైడే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. అయిపోయింది వెకేషన్. గోవా పోయి రావచ్చు మంచిగా. 6 రోజులు. ఈ 6 రోజులు ఏం చేస్తాం గోవాలో కూడా సింపుల్‌గా ఎక్కడికైనా పోయి రావచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ వి నీడ్ టు ప్లాన్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ ప్లాన్ జనరల్లీ. ఓకే. సో యాహ్! ఎనీవే దట్స్ ఇట్ గైస్. హావ్ ఎ గ్రేట్ డే. ఓకే. బై.